Niambie kama audio iko poa mazee. Sijui kama audio iko fiti. Acha ni check ni make sure. Sioni any feedback. Unasikia? Unasikia? Oh, audio iko fiti sasa. Siko sure. Oh man. Siko sure kama audio iko fiti. Sijaona ikinishow hapo kwa screen. Sawa. So tumeanza live bana. Live ingine ndio hii leo. Leo ni Q&A. Leo si story mob. Nasema tutakuwa live Q&A, no filters, just real talk. So kama una swali uliza. Tunianze TikTok pia. So ndio hivyo mazee. Welcome to another live. Hii ni episode gapi? 81 kwa live. Hii ni live Q&A, no filters, just real talk. So kama una swali unauliza kitu kama hiyo. Ile tu straight up. Hakuna topic mob leo. Tutakuwa tuna discuss tu tukienda hivyo hivyo. Ita last kama niko plan kwanza 20 minutes ago, audio ikuwa fit sana lakini hopefully audio imecooperate sahi. So without further ado, tunaanza na Q&A za kwanza aliingia chat kwa YouTube alikuwa Nehemiah sema eagerly waiting. Ishaanza Nehemiah, karibu sasa. Alafu wa pili kwa nani? Kulikuwa na Nixon Zaya sema waiting. Ochieng Miles sema vipi Albo locked in from Kitengela. Karibu Ochieng. Na kuna family mzima huko. Na kasema check kama audio iko fiti. I am Eric asema nini? Asema vipi Albo. Poa poa kabisa Eric. Iko poa kabisa. Bantex asema vipi? Albo mambo leo. I'm on time bro, ndani kabisa. Karibu sana bana. Sikuwa sure na audio. Audio kana kaa weird kidogo lakini sikuwa sure kabisa. Hope ina do job. Kana audio ni mbaya niambie. Audio iko sawa. Hiyo ni poa sawa. Nimeapply community college course in general studies. Naongoja I-20, sijui kama naweza pata visa nayo. Jaribu tu by the way, jaribu tu. Ile usiogope. Why apply? There's no right answer for anything anyway. Trying is no. You'll never know if you fail if you don't try. No. So embrace failure. Emmanuel Kipchichia sema locked in, ready for today's conversation. Leo tu ni live Q&A, hakuna story mob. Nimeona labda hizo stories za topic nizisave for weekly videos. So live Q&A kama una swali unauliza. Juu nimeanza kuambiwa maximum niko na 2 hours hapa, nisikaa more than 2 hours. So Jack ako TikTok asema ni Just Mark asema sisi tunapenda sio vile tulikuwa tuna expecta. Locked in from Kisumu. Oh, Just Mark. Hii ni ngoma ya bro by the way. Si mimi nilimba hiyo song. Ile alikuwa aliimba song akapotea, missing in action bro. Hata sijui yuko wapi. Sijaongea naye ka 6 months. Oh, nimewacha nani hapa? Duncan Machari asema vipi album? Iko poa kabisa. So Bantex sound iko fiti, hiyo ni fiti kama sound iko poa. Sikuwa sure mazee, nimetry kufumble na sound kidogo lakini hopefully iko poa. Kwa computer ni show kama ina receive. So I don't know what happened. Maybe ni update. So kuna Duncan, niko poa kabisa Duncan. Rick asema vipi? Asema audio on point. Are you using OBS? Natumia StreamYard. Mutumia StreamYard. 2 years sasa tangu nianze. Maybe year and a half kitu kaa hiyo. So iko ina show kama ina respond ile naona audio bars. Siko naona anything. Still bado sioni anything. Sijui kwa nini. Audio inasema I show anything so I don't nikaona kama iko mbaya. So Q&A, live Q&A ni nini? Samaje, nimemiss live zako Albo, simu ilipotea man, I'm back. Oh, Dennis Kiplangat, karibu sana bana. So ndio hivyo, leo ni live Q&A. Kama una missingizi live na kwa TikTok, mu post ile recording kwa YouTube channel inaitwa Maisha States. Iko playlist inaitwa Man Cave Talk Live. Ile live session yenyewe itakuwa huko. Alafu kuna recording inaitwa Man Cave Talk. Different tu mbili. Moja ni live, ndio hii live sasa live. Alafu kuna talk ni recording. Man Cave Talk recording. So nilianza hii channel la Man Cave Talk. Tuko episode kama 101 kitu kaa hiyo. So ndio hivyo. So inaendelea. Alekia semaje, hello Albo, so how's the US lately? Plus naona
naona uko Kenya nimekaa hutu hebu sieleacha nianze tena. Alikia semaje? Hi Albo, so how's the US lately? Plus naona huku Kenya ni kama hatukuji US. Si bill imepita, ile big beautiful bill imepita. I don't know much about the details, lakini the last time Trump was president, ali reduce corporate tax na tax for people who make a lot of money from, I think ilikuwa sijui 32% to 22%. So this time I'm yet to know bill nasema nini. Kila president akona mandate ya kupass agenda yake. So hiyo agenda ya Trump ni reduce taxes. Na unaweza pata after sha pasi bill hata gusa ingine tena, kwa sababu this is the primary bill ya Biden. Ilikuwa build back better, ilikuwa ya construction, ile tu overall construction ya America, wa upgrade ma roads na kila kitu. Ile tu una propose your policies ni gani. Kuna zile za Trump, zile ziko popular, kwa zile ziko popular, but mimi usema yani, ukiangalia kama vile musema kila siku, sijui kama mna understandia concept. Don't get caught up na news of the day. Kama ina change life yako, sawa, you can look at it occasionally. But kama haina impact kwa life yako, I'm telling you my friend, stay away from hizi vitu, sababu zitakuharibu kichwa bure. Mbona sasa? Juu kama mimi nimetry ku trick algorithm yangu ya YouTube, kwa sababu every time nikirefresh since elections ni politics. I don't really care about politics sahi. Business imeanza really slow this year, sababu maybe ni naona hiyo bill ya DV payment hopefully is go through. Bill may go through anyway. I think sijasikia anything about payment. Maybe waliamend. Unajua bill yoga hivi inaanza kwa house ni ile iko na House of Representatives, iko na watu kadhaa. Kama Minnesota iko na 8 districts. The bigger the states, hata sijui akwagi fair kabisa, by the way. Unapata kama place kama North Dakota iko na 1 million people na bado wako na representation. I don't know how that works exactly. Ni mambo na balancing. Hiyo anzia kwa house wana propose. So the majority party ni Republicans kwa house. Kwa Senate wako I think ni majority kwa house ni kama by ni 214 217, maybe 5 votes hivi, lazima wote wa vote 4 ile above 50. Alafu Senate wako up by 2, I think 52 by 48, kitu kaa hiyo. So ilienda kwa house ikapita, wakamake amendments ikapita, ikienda kwa Senate wakamake amendments zao ikapita, then it comes back to the house again. So house walimake amendments, imeenda kwa president, ameisign. Unajua Trump anapenda vitu anasign publicly, so alisign I think on Saturday. Sijaona anything about hiyo fees za nini DV. Ni politics, by the way, ni politics. So itakuwa tu kawaida, I think so. Kama ita change tutambiwa baadaye, kwa sababu kuna ile department of immigration ni different kidogo, hiyo kama specific au make policies zao. So it depends which is which. So I can't speak for them. Mi tu ni mwananchi, no, it's a big deal. Lakini hopefully sijasikia kitu yote ya fee muongezeko. So mko fiti bado. Unajua hiyo program ya green card ilikuwa pass na house, ikaenda kwa Senate. Ikakuwa kama ile the better way to bring wase states ni kupatiana. I think what they should do ni increase your number from maybe 55,000 to maybe 200,000 or something. I think so. I don't know. I think hiyo inaweza kuwa better enough increase your number, so wanakuja every year, ndio you open up more opportunity. Lakini kwa house na Senate ukifikiria si ati politics ni mbaya, kama naweza kuwa disclaimer, ni ile it takes your mind off your goal. That's what I'm worried about. Ile unapata sababu news cycle ni 24/7 aisimami, especially kama sasa kuna TikTok, kuna YouTube, kuna Facebook, kuna Instagram, nimesahau gani ingine, Twitch, nimesahau zingine zote, but kuna mob sana. Twitter ama nitangaje, X, stupid name. Yakoga hivyo. So ukifuata mambo ya news sana utakuwa it's like it's wasting your time in a way, inaku preoccupied. Ni kama vile Roman Empire na Colosseum, ile ma theater so na act ma gladiator, you're gonna take your mind off, which mimi samanga I don't think it's a good idea. You're better off uko so active, you have your right foot uko pedal to the metal about ile your own lifestyle, ile what do you want to do with your life, focus na hiyo sana than what's the politics of the day. Ipatie 10%, 90%, 95% focus na vitu za kusaidia wewe as an individual.
how can I change my life, sababu everything whatever you want to change in your life, it comes from within. See, external ni within, by the way. So Aleki, so is it true that Trump akiwa ndo watu wengi who win DV? Sijui, it depends, by the way. Unajua ile kuna Republic as a Democrat. Trump atakuwa president for 2 terms. Unless wamwingishe 3rd term juu say make rules as they go. So I don't know. Unaona. Me, honestly speaking, personally, mu focus na the most important things called life. See politics. Sababu your cycle is so stressful. Kuna ma YouTube everything ni breaking news. Alafu ukiwatch hiyo breaking news inaka very overwhelming in the beginning, but as soon as you start watching the first 1 minute TV inakuwa so underwhelming, nashindwa why did I even click on this video. Yani inaharibia algorithm, it spoils for legit genuine content ya watu wengine useful than political hype. So bill, it could be good, it could be bad. I don't know. Tajua baadaye. Si hatuko Senate, itakuwa I think effectively, sijui inaanza effectively immediately ama inaanza next year. I don't know. You take some time kuanza. Maybe inaanza, we're yet to know my analysis. Lakini kumbuka news ni business. There's a news business. So they have to make money. Na currency yao ni attention. They want to seek attention. So they love attention. So please, no. Stay focus na vitu zinakuhelp wewe as an individual. How can I grow from point A to point B? Ukifocus na vitu ziko external, haitakuwa poa sana. I don't think it's a good idea. Utapata unajilemea bure all the time. Tena kama kamera bina deserve au ina deserve iko fiti. Kabisa hao musahau kamera bana. Kama ika on. So David asema nini hapa chini, asema Albo ama uko US kuna international scholarships za tracking. Dennis Kiplangat, tracking si nini, si kama chuo, kuna community college. Tracking ni kama plumbing, naweza sema hivyo, ni skill. By the way, tracking ni skill. Unajua samanga vitu mbili, if you go to school, learn a skill and what's the other word, nimesahau jina, naweza appropriate na kama sitaki kupatia an example. Tracking ni skill, ni something yani repetitive, si kitu overwhelming like inachukua all the spaces. Ni skill. It takes about, maybe ukiingia kama kuna community college ina offer tracking. Kuna moja kitonga Dakota County, though wali shut down your project, sijui ni funding, probably ni funding, sababu wako na chuo kabisa, everything okay, shut down. I've been eyeballing that place, sijui naweza ibuy ana sijui maybe dia gava sijui kana ibuy iko already built and everything, resources. Sai ina light to waste, by the way. I wish I had time niwashow hizi vitu, lakini hii weekend nimekuwa nikilala tu bwana, moga nalala sana. So ni tracking ni skill. Sisemi hata kuja hapa hivi night run asemaje, wagwan ule dere wetu bado ako wax ama alimchuja. Wife ameamua kudrive track mwenyewe sahii, so we're kind of looking towards ile babysitter. Though na track mbili, kuna track moja imekaa bado, so naona vile place itaenda ikiimprove namrudisha bado, but yuko available only for this July and August, sijui kama atarudi. So Albo, let's say like Walmart, mbona hawana visa sponsorship jobs? Aleki, so I can't really, I don't know how to explain that. Unaniata place iko above my pay grade. Scholarship yoko ni kama kampuni iko profitable, for example, alafu they want to support some aspect of the community, ni kama ile community involvement au itangaje hiyo, ni kama non-profit foundation, so they'll get it. Kama tuseme Walmart headquarters iko Arkansas, itonga Arkansas tuka hiyo, si kama Kansas, Arkansas, huko ndio headquarters yao. So because wako huko hivyo, based huko hivyo, and it's a major corporation, it makes money from that state, they will try waingie kwa community, ndio ile inawapatia boost. So we are offering scholarships for anybody who's willing to study, want to support program, because they're making too much money, they want to share the money with other people, ile community involvement. So ukiniambia, well, I don't even, maybe you're nice, it depends. So Dave K asemaje, Walmart jobs ni kama Naivas, they don't need any special skills for sponsorship. Unaelewa? Amesema hivyo Dave K, amekwambia hiyo answer.
ni kama Naivas, kufanya job Naivas, ni cashier, ni customer service. Maybe kama mimi nikuja hapa States, job yangu ya first ilikuwa nafanya kazi kama Naivas. Naivas maybe ni kubwa. Kuna a small pharmacy, alafu kuna store mbele, convenience store to Walgreens hapa hivi. It's been around for maybe 100 and something years. Ni pharmacy, by the way. Primarily ni pharmacy. The pharmacy makes more money. But because pharmacy hapa ni ile unaenda kwa daktari, then they send you to the pharmacy. What happens ni ile wanakutumia order, alafu you're waiting maybe 15 minutes before order yako ikuwe filled. Asamanga filled, jina hapa ni, I don't know what that means, to fill your order. Kind of makes sense. So nothing ka Kiswahili. Kizungu America ni hivyo, you're waiting for the order to fill. So while you're waiting, watakuuzia vitu convenient kama maziwa, ile greeting cards, candy ni sweets, candy shop. So vitu kaa hizo, perfume, yani vitu za convenient, quick, whatever. So while you're waiting for your pharmacy order to be filled, or store unatembea around and you're looking at the things you can buy, convenient things, kama drink, chocolate, something, whatever. So hiyo ni Walgreens. So mimi kufanya kazi Walgreens ilinisaidia sana kabisa. Kwa nini? Because I met a lot of people. Kuna watu kama naongea a lot of people, there's a reason why naongea a lot of people. Juu nililearn kuongea English ya American because na interaction na watu on a daily basis. Shift yangu inaanza asubuhi, wanafungua 7, mimi naingia pale 6 though. 7 to kama 2 hivi. 3 kwa sababu naingia job nyingine 4. Niko na job mbili by the way. Nikianza kwa naingia job nyingine 4, lakini hiyo job ya 4 ingia workout nika flip. Nikaanza from 6 to 2 naingia Walgreens 4 to 10. Baadaye sasa. So because niko na meet wasee on a daily basis, kama sema asubuhi elderly ndio nakam kuchukua madawa. Lunchtime maybe kuna watu lunch break hivi something. Afternoon kuna watu wametoka chuo, they're getting candy, whatever. Alafu jioni ni wase tu, maybe maziwa imeisha, they need a milk, kama kiosk hivi, milk nini. So I talked to kufanya kazi Walgreens 2 years, ili expose kwa at least real Minnesota Americans. Inasema hivyo. Kwangu ilikuwa real American in a broader aspect. Nakodesha Minnesota. So nikalan kuongea hii accent ya American. Maybe 1 year in, I won't tell difference until nienda kuambia story. So kama naongea na mtu American, tunaanza kuongea story. So nikidescribe words, juu mimi background yangu ni British English, Kenyan English, Nairobi English. At some point kuna word ndatamka, pronounce Kikenya. Sasa napiga story, niko yani ile on a broader aspect. So what skills did I learn kufanya kazi Walgreens? Skills zangu ilikuwa ile kuongea na wasee kama customer service. Is that a skill that I can take you to a different place? Yeah, maybe. Nikienda kule nifanye marketing, nishakuwa involved na hiyo. Sawa. Lakini tracking ni skill. 1 month ni skill. Ni kama si ile professional job. What do? You just drive truck. The same thing like driving a car. Kuna chuo ya kupeleka wasee kudrive ma 3. Nika kudrive ma 3 by the way, basically. Usha get license, uko certified, pass kila kitu, unaanza job. Lakini ile aspect ya tracking ile ni ile, you buy your own truck, it becomes more than a job. Excuse me. Inakuwa a small business. So kama mimi nafanya kama small business, naona. Kusema kweli kabisa, it's much more comfortable nikidrive truck yangu peke yangu and me alone. Kumanage trucks zingine inakuwa more challenging. Nimesahau kuwasha, excuse me kidogo. Moga na air purifier hapa hivi. Nimesahau kuwasha, iko mbali kidogo. Ina clean up air. If you know what that means. Kuna vitu mingi America. Kuna carpet hapa chini, carpet. So iko on sahi. Ika hapa chini sana kuna hiyo carpet, hewa ina rise. Naanza kubreathe those particles na zinikatia. So zuri ya air purifier suck all the hizo ma unseen okay, anyway, big deal. Kiflangan albo ama uko US ama huko US kuna international scholarship nishamjaza hivyo. So tracking ni skill, basically skill too. Something to kama always learn a skill. Kama sema unajua carpentry, unajua plumbing, unajua electrician, hizo ni vitu you will always get a job. Iko recession proof. Tracking hizo deliver everything in America. So musema hata kama uko na master's degree in whatever, if you can at some moment in life get a license and have it. Alafu every 2 years fanya your medical renew, because you never know. It's good to have a CDL. Hiyo ndio nini yangu musema ni skill. Ile tu unfortunately ile skill ndio my main gig. No. So angalia, for example hivi kuna ile your career na kuna ile skill.
So sisi sema mufanya photography na videography on the side. So guess what, kuna wase videography and photography ndio their main gig, alafu they do maybe fishing, hiyo ni hobby. Aya, mimi kwangu ni videography, photography ndio hobby, tracking ndio the main gig. Unaona hiyo difference sasa? Kwa nini? Because vile yangu iko structured, that's what pays my bills. That makes sense? So ni skill, si kitu ati unaingia chuo. Hata ile chuo ya Dakota ni ile they offered a program, ni kama wanasaidia community in case you want to get a license. And I think ilikuwa half a semester ni 6 months, so ilikuwa 3 months program. Unaanza after 3 months, they teach you everything. Unaona, kuna train dedicated tracks na everything, lakini I think that program specifically was shut down na gava because of funding. So maybe itakuwa revived this year, I don't know. So kusema unapata scholarship ya tracking for 3 months, ni kama hard kuconvince msee kwa embassy you're coming to drive truck. Watakuwa wanawashuku sana. Kitu ya 3-4 years, 2 years to 4 years, probably itakuwa ina make sense hivyo. Nani hiyo swali, tumeenda mbali sana sijui. No. Ilikuwa wapi huko? Ilikuwa TikTok ama ilikuwa Aleki? Okay, sawa. Aleki ameget hiyo story. Umeona? Tracking set ni job ni skill. It's a skill. It just, if it makes you money, ni kama sasa ufanya content creation. You anza kama you pick up a camera, unaongea na wase, kama ule mimi nafanya sahi, unaona? Si kwenda chuo ku learn how to do this. Unaona? Is there more money in videography than tracking? Haujui. Haujui. I don't know. Me, I'm not a professional. Okay, maybe I should say I'm a professional because I've learned a lot. Lakini mu prefer just doing it freelance. I don't want to get paid to do it. Sabi inakuwa two commitments. Sitakuwa na hiyo time. My main gig tracking needs me Monday through Friday. So neza accommodate photography Saturday, Sunday, weekends. Videography, I think it makes more money ukiingia level ya cinema, kwa sababu cinema budget yao ni kubwa and you're doing more complex things. Lakini videography by itself, you have to be a really good content creator maybe, alafu utakuwa you can make money. I don't know, I'm not that kind of person. Mi ni mse wa kawaida tu, average at best. No, ukweli kabisa, bila uongo. Aleki, between tracking and doing 3 jobs a day with one, which one is best? 3 jobs a day. Even tracking could be stressful. Ile tracking ko very hands-on. I don't know 3 jobs. Before nilikuwa na do job, ilikuwa 2 jobs every day. Moja ilikuwa kwa factory, kwa line ya factory. Ile wana manufacture, ilikuwa nini? Catheters. Zile za catheters za mtu akuwa na heart attack, alafu vein ile main iko blocked. Catheter inaingishwa ndani, ina expand hiyo vein. Okay, I don't know, whatever, something like that. Siwezi kwa specifics, kumbuki ilikuwa, but those things they were being manufactured in the same plant. Job yangu ilikuwa kuzi-inspect na kuzi-package. Ile the first package, ile wacha kwa box, ile the whole thing naingisha kwa case ya plastic, alafu ina seal, alafu na move to the next stage. Next stage ilikuwa zinaingishwa kwa box. So ndikuwa factory was very repetitive and very boring. Kusema kweli kabisa, sikudanganya, mimi ilikuwa inaniua kabisa. I felt like hii ni job gani nafanya bana, lakini at that time that's what paid my bills. Either ningeenda hiyo job ya factory ama ningeenda kudu job ya nini, home care, ile kuchunga watu wazee, kuna wale wana disability, ile kama nursing general, ile itongaje, personal home care au itangaje, kitu kama hiyo. Hizi shati hizo ni sumbua na scratch sijui kwa nini. Anyway, so ni home care. Aleki, so it depends. Kuna ile jobs zako available depending on which city you move into America. Ukienda kama kuja hapa Minneapolis, kuna so many medical assembly, kuna FedEx na kuna home care. Home care ndio the most general kwa wase wengi. Utaenda kudu hivyo, ni kama ile pre-nursing, nitongaje, CNA, Certified Nursing Assistant. Alafu ukienda kudu nursing utakuwa na more money, utakuwa na more professional accountability experience ya nursing. That's why it pays more, sababu nachunga watu, unaona. So it depends. Mimi ningia factory, the job that was available, alafu customer service, alafu nikaingia tracking. So I ended up never ever going to home care. Though nilidunga home care kama I think 1 month, it never worked out. No. So Jancy Links asemaje, usikue comfortable, jaribu kushoot film za Wakenya US, uko na equipment enough.
Ni time ndio sina. Unajua jinsi I would love to, by the way, I would love to. Lakini angalia hivi, okay, by the time nimeshoot film, nimemaliza, alafu it needs time. Alafu ni edit, let's say ni 1 month. Sina truck yangu. Who's driving my truck? Unaelewa hivyo? I would love to, by the way. Maybe when the kids move out, unakuanga stuck na vitu fulani, kwa sababu mimi ndio I have to drive truck to pay my bills. Sahii si mchezo. When I was single, nimusema hivi, kama if you don't have kids, tuseme hivi kweli kabisa, mi niko na nini, niko na mortgage ya kulipa, hao ni deni, niko na mortgage, aya, niko na utilities, niko na watoi wanaenda chuo, school fees, alafu niko na do you think really niko na time ya kusema ati ndaingia full time kushoot video? Ni hard kidogo, umeona. Alafu kuna ile job vile mi siko qualified na vitu mingi sana. Mi najua tu tracking, by the way. Nilianza business school, I never went back. Naona mi ni the school of hard knocks. Example tu, that's what something you can do it without the education, lakini ni poa kwa education. Umeona sasa? So time ndio hakuna. I would need to have, like, nikishoot video, somebody's paying me from day one nikishoot video. Tell me how that's possible. Who's going to be paying my mortgage? Wife. Kuna kitu kaa hiyo. Wife bado hajajua kutumia do poa. Naona. Acha nirudi chini, nimemiss hapa hivi nasema nini? Oh, jinsi. So ni hivyo, it's a good encouragement though, lakini si kitu practical, naona. Hapana, weka time bana. How? Naingia tracking na muamka 4 in the morning, 5 na prepare breakfast hivi. Sema 4:30 hapo, depending on how far the job is. Kama Monday job inaanza 7, iko 20 minutes away. So hapo naweza amka maybe 4:30 hivi. Ama 4:45. Job iko mbali. 5 na prepare, 5 na chomoka, nafika kwa track by 6. Kwa track 6 naenda kudrive kwa hiyo, naenda kwa pit, naanzia pit, by the way. Straight kwa pit. Kama napata time na record, but ni 20 minutes. Jika na record, utaona ni Monday. Alafu kwa pit naingia pale hivyo, I work the whole day until 4. So 4 ikifika, nienda kudrive back to track parking. 5 hivi, 1 hour. Track parking niweke mafuta kwa gari, ni check mataya, nifanye post trip, paperwork, 6. Alafu niingia home hivi, watu hiyo wanangojea. Dada, nini, tupike dishi 7, 8:30 hivi nilale. Mbona? Hii ni Monday through Friday. You tell me. Time guide sema hata hata video muanza kuedit video kama Friday usiku. Alafu naimaliza saa 2 asubuhi, namaliza 1. Na zingine saa 2 namaliza, unaona? Pole tu, unaona? So I don't know. Maybe in the winter. Ubasa winter ni tuko slow, lakini weather ni ngori. Kukua huko nje ni hard sana. So explanation, it makes sense poa kabisa. Naona tunataka kuona short films yako soon. I don't know how to give me ideas, gents. Nipatie ideas. Maybe it help. I mean, kama uko na ile idea, nipatie idea. Maybe it's just I'm limited by my own resources. Ile mind yangu siwezi think kama gents isofanya hivi, nipatie idea. Niambie albo fanya hivi na hivi na hivi. Alafu ndakufanyia. Ka bro kaniambia hivi, bro kaniambia hivi. But hizi videos za ku drive kwa truck, ni bro alipatia hiyo idea. Niambia fanya hivi. Hebu nirekodie kutoka airport mpaka home. Kamsho sawa. Hata sijui kaliwahi post hiyo video kitambo. Kaambia utaka tu, hebu nipostie video unatembea kwa snow. Bro nipatia vitu kaa hizo. Alafu nampatia video. Ilikuwa 3-4 years ago kiniambia hizo vitu. Nikaona, wait, that's a good idea. Narecord tu. So bro akiniambia vitu na okay, perspective yake anajua ile mimi sijui. He sees better than I, from perspective yangu mimi siwezi. Unajua hivi. Kama sasa niko na watch nani Ibra huku US akido video. Naenda kwa laundromat. Nasema, oh, I used to do that. Kwangu ni kitu ya kawaida. I do that every day. Lakini maybe there's somebody who's never seen somebody else do that. Inakuwa different. Umeona? Acha nirudi YouTube na swali have increased. So I'm in. Thank you for such enlightenment. I'm always here to gain more knowledge from you, my mentor. Clement KE, amesema mentor. Clement, usha get passport bana. Ulisema una passport ama ilikuwa nini? Nika passport, I think. Clement KE. I thought you did. Niliona senator alitoa the clause ya kulipa 250 for DV application. Let me get my picture ready. That's good. I think so. Ile senator unajua bill haikuangi perfect, lazima wa debate. Kama alitoa hiyo 250, maybe your senator, the state that the senator ni mgani, by the way, namtafuta. Musa makila siku there's people who need immigrants in their states. Honestly speaking, besides politics.
Kama uko unaishi southern states na wako na ubaguzi and they're doing well, choose mahali unaenda kukaa America. By the way, it matters. Choose, it matters kabisa. Choose mahali unaenda kukaa. Kuna places where they need immigrants, so huyo samaje toa hiyo clause ya 250. Kwa nini? Because immigrants au kama na ile fresh untapped minds, just imagine, I don't know how the words, wata uplift your city. Kama ile wakaongea sikio election ile Haiti waliingia nini Ohio, Springfield Ohio. Nishaona hizi matao zinakaa hizi matao za countryside. Sometimes the school was shut down 10 years ago, alafu maybe hospitals ilikuwa shut down 15 years ago, alafu kuna maybe Walmart ili shut down, so it's just a dead whatever mall, concrete jungle. So sema hivi, when you ukibring wase brand new, watu wa Haiti wameingia pale hivyo, unawapatia little bit of money to get started. Haikuwa do mob sana, by the way. Ile tu the government will make that money back. Sijui so, I don't know, maybe ni ubaguzi mingi sana. So wakiingia pale hivyo, kama sasa hivi vile hapa Minneapolis kuna Wasomali, wako na Somali mall, ni kama Islia, yani Somali mall. Kuna mahoteli zao, kila kitu. Hata hiyo building inaoniwa na Mwarabu, hata si Muislam, si Mwarabu, Arab guy, si Msomali, lakini ame rent out. So just because wali rent out hiyo place, kuna maduka hapo, watu wamefungua business, utapata chai pale hivyo, sambusa au itanga sambusa, si samosa, sambusa. Kuna sambusa huko, kuna goat meat, mbuzi choma, everything halal. So ime uplift your community, because this community kuna vile inaishi life yao na culture yao, so wame embrace your culture, alafu at the same time they are doing commerce. Unaona, wamechukua taxi, Uber ni yao nini, trucking ndio wamekata kushikanisha kabisa, wameingia road sana watu wa Somali. So ina uplift economic, because the whole idea economy, let me understand, somebody smarter can tell me, ni ku keep currency in circulation. Simple. No. Money exchanging hands. No. That's how the economy grows. The more money in exchange hands, the more the economy will grow. The more you hold back, the less in a grow. That's really simple. Money in currency in a flow. The more in exchange hands, that means you're exchanging goods and services. No. The more you do that, the more in a flow kila kitu. No. Even the poor evil. Currency back and forth. So Senator aliona nikitoa mambo hii clause ya 250 ita block wase wengine kuja states. I need fresh new blood kwa state yangu, regardless where you're coming from. So beyond the concept of states, ingine ni politics, by the way. To be honest, America needs people. Kama kwenda west hivi au kukonka vizuri sana, I think everybody lives paka midwest, alafu inaishi hapo Mississippi ndio mwisho. Angalia, chukua Google, mnaangalia live, angalia population ya Minnesota ni ngapi? 5.8 million. Imagine the whole state. We can do better. There's a quarter of 20 million if you want. I'm at 25. I don't know, some good number. And North Dakota, 1 point something. South Dakota, 1 point something. It needs 5,000. But kuna land, kuna resources, kuna these things that can happen over there. Ukianza Colorado huko hivyo ina reduce population. I think the largest population in California. I think alafu Texas number 2, maybe New York number 3, Florida number 4, kituka hiyo, sikumbuki poa hiyo nini. But Florida were the poor, Texas were the poor. So either ni California, Texas, New York, Florida, ama Florida, New York kwa population. Ni a warmer place to be in. So you have to keep money in circulation. So 250 DV imeisha. Nehemiah, endo pige picha saisa yuko nayo. Naona tuanze mapema 2x2, nafanya hiyo video haraka. Umeona sasa, wasa wakuje. So shoot moja life of a Kenyan tracker in the US, from uamke hadi umalize job, utuonyeshe loading. So ubaya ni ile, I don't know how to, kuna video, nisha make video kaa hizo. My second video kwa hii channel ilikuwa vile naamka asubuhi. That time actually it took me a week to make that video. Nimeliona in 5 seconds, it'll take 1 week. I do that every day. Ni ile tu sahi you can keep doing that. Maybe najaribu. Ndaza Monday ni shoot ile nikiamka, but man, mula na wife, you think she wants to be kwa video, staki. Tutaona tu kama ni hiyo natafuta hiyo. Unaona, a life of waking up. Hizo ni my shorts too, by the way. I need to have a day off though, kupull hiyo through. Siwezi do kama na do nini, kama na do I don't know. Sababu unajua kwa movie ni different, documentary. You can have, unaweza simama hivi, move camera 10 times. You know how that works, ndio? Weka camera
Kamera yogaje kuna ile wide shot, medium na tight. Wide, medium, tight. So nasema hivi ni kamera hapa, ni kamera hapa, ni kamera hapa. You can do that. Lakini I don't have the time, man. Sijui tutaona tu. I'll think about it. Naona. So next ni gani? Aleki asemaje? Wa na watu walidipotiwa enyewe America ni vast. Kuna wase wengi sana. Hiyo tu ni story ya nini? Story ni ya nini? Ya politics of the day. Ndio hivyo bana. I can't do that. I'm already in live. I can't do it. I can't. You want me to finish? Just bring them over here. It's cool here. So Minneapolis, it was in need Insta 360. Oh, take the guest. She'll push buttons. It's, what am I supposed to do now? She'll come and push buttons. Hello. Just let me go. Hurry. I just gotta get this in. It's too hot. Come. Nimepata guest sahi. Siwezi nyonga live. Ni mtoi bana. Oh no. Your phone? Phone? Don't push the button. No. Don't push the button. Here. Nimeshikwa hapa bana. Nimeshikwa. Here. Here, phone. Sit. Yeah. Guess ni mtoi bana, sister mob. So hata nijaribu kusoma ingine tena tuone kama tutaenda how far na hii story. So Albo, how you combine and edit the track videos considering unatumia kamera tatu na zote ziko na different memory cards. Mufanya hivi Ochieng Miles, muzi stack up together kwa editing software. Nazi stack up hivi ile kamera A, B na C. Alafu na go through ile kuna software za kufanyia kitu haraka kivyako, lakini sikufanyanga hivyo. Mufanya kama na walk through every minute nikitry kuona priority ni gani. Sometimes yoga sequence, sometimes more than a sequence by the way. Kama ni kitu naongea, alafu before niende kumove, na prioritize camera A ile nikiongea kwa face. Ile camera A kweli. Camera A yoga kwa barabara na face barabara, camera 2 ile niangalia, camera C, yes. Camera C ni ile iko nyuma sasa. So mu prioritize what am I doing? Kama nilipewa kama niki yes. Nilipewa hiyo idea kama nikifanya hivi when I'm talking nilikuwa nani anipatia hiyo criticism. Kuna mse fulani freelance Nairobi nimesahau jina yake. Paka nimemekia video. So alipatia idea akasemaje ni prioritize barabara. Yes, here drink. Ni prioritize barabara ile kamera edge atakuwa na barabara. So mtu akudu hivyo siku hizi. If I'm driving on the freeway napatia more views ya kamera A ile ya nini. Alafu maybe ndakat to kamera B ndio ipatie wase ile idea ya kufanya nini? Idea ya nini? Idea ya ku oh man, because so distracted yani sijui hata tu. Hii ndio story ya life sasa. Yes. So how about combining? Yes. So ya pili ni nini kama narudi back to you Ochieng Miles baadaye. So Kamnyons. Yes. Can you guys just watch her? Why? What? You don't want me to do it live, or I don't know. You should decide. So Musa, it's not your problem?
locked in from Saika Musa. See, that's I can see live yani sijui muteki very seriously by the way. Hata sijui yafakoaje. Kila mtu amekuja hapa chini saa hii. So locked in from Saiki Musa Roma. Labda nanyonga TikTok bana sijui. Hebu tuone kabla niko. Kamzungu asema Minneapolis in it. Don't push the button. Don't push the button. I'm going to lose audio. Right? Oh, she's going to be crying. Okay, here. She's not happy. She wants to push the button. Here. She has a pouty face. Katsiwapa sana akionani. Sijui. So, kwa nini? Ni nyonge live. Asemaje, take the guest nyonge live. Some suggestions. Sijui hata. Ni vitu simple. We need to see more of your reels. Ni zinakaa kuwa fire. Musa Roma. Reels niliota kudu reels juu inainterfere na nini? Inainterfere na main video. Jambo hivyo. Ama ni channel moja ya reels kwa sababu reels ndio iko very ni fast pace. Mwaga a little bit niko slow kwa nini yangu. So reels zitakuwa sijui. Niko nafanywa na mtu by the way. Nafanywa na mtu ziko zangu kivyangu. I'll look at it. Virox after nini hapa hivi. Short film idea. How to catch predators in a men version. Virox, you're thinking outside the box. So video semaje. How you doing bro today? Nice to see you. Good to see you Vincent. Leo upatikana. So kuna Deno asemaje. Sita kusema hiyo kitu moja. Must go. Albo, what's your take on Gen Z movement? Najua WW ni cheap sector ya politics na leadership. Explain. Deno sikoge na comment sana geopolitics. Tukisema vitu za politics bana mi I'm not more focused na nini. Ile whatever is ile main idea ni gani? Muone hivyo. Main idea. Ikisema kama do politics ita divert from personal growth. Naelewa. Naipatia a little bit of potential lakini mostly more focus na ile personal growth. It takes too much time kufanya hivyo. So next ni gani? Kuna watoto wameamua mbaya. Wako hapa wote usikii. Yeah. Madhamu wa dump tu hapa hivi. Najua anataka kumake statement. Ameniambia nianze mapema leo ndio tumalize tena amebring watu wote. So watoto wameamua mbaya. Kuja hapa wote. This is parenting. Ndio hivyo bana. So asemaje, take care of the guest. We can resume live later. Hakuna guest ni watoi hapa hivi. Hakuna guest specific. Naona technical director amekuja kuangalia kama mitambo zako sawa. Mic check 1 2. Kuna hii nini hii controller iko na lights hivi. So akiona hizo popping lights hata kuzifinya. Kifinya itaribu audio kama last time. Aliingia hapa half an hour before. Here. She doesn't want? She wants to push the buttons, right? What? Here, drink. Here. Hey, come over here. Come up his. Ataki story. Man. Nafanya nini? Ndakata sangapi sahi? TikTok ngapi? Tendelea tu. Ameniharibia mpango. Okay, can you watch her now? She's leaving. Going upstairs. You want some cakey? Auski DFK ndio hivyo. DFK auski ndio hivyo. Mujificha hapa hivi. Najificha alafu na nini. She's done. She wants to go upstairs. Let me finish up. Bye. She doesn't want bye. She was going upstairs though. Just go upstairs.
Amamua hivyo bana. Ni kama aniambia nianze mapema leo, nimaliza mapema, alafu anakaa anani-interrupt. Sijui, no. Mimi nilimwambia akinipeleka mbio na history ya live ndaipeleka, ndaitoa hapa man cave nipeleke publicly. Sawa, tumerudi sasa kabisa. Ametoka wote. Man, why? Mutake life very seriously by the way. Hata ndio kwa sababu nafanya hapa man cave, hapa basement, away from everybody. Watu wao wamekula kila kitu kwa fiti, unaona. Mama ameamua leo mbaya kabisa, usikie wazee, sijui kwa nini afanya hivyo. Anachia toi na unaona, very simple. Hey Albo, ni fan wako plus you're my mentor in tracking. First time yangu kuwa live. Kevin Kiplangat. Karibu sana Kevin. Kuwa live yako, but I have been following your videos on YouTube. Karibu sana msee. Nashukuru sana by the way. Unaona. Samata ni making video ni share zile information najua. Sometimes mwaga beat down kidogo lakini nataka kuishare bado. Ni poa sana by the way. Ile tu, if I know something that is asaidia mtu in the future, I'd rather tell you isikie than usipoisikia. Musema hivi, the things that I missed out nikianza, alafu nimelearn over time, ni poa niseme hapa ndio kila mtu ajui ujue how to navigate. Kwa sababu tracking is skill, by the way, it's just a skill that can make you 6 figures. Very simple. Musemanga hivyo. It's a skill. It's skilled labor that can make you 6 figures easily. Ukiipanga tu right ile from the beginning. Sijai simplify, ni very simple hivyo. Of course unajua anything inakulipa do mob ni hard in the beginning, but it gets easy over time. So that's what it is. You can follow back as that tuone. Mama ameamua, okay, nisha catch up. Tuendelee wase, wameenda wote sasa, wameenda. So sema aje Albo, ni 9:13 PM in Nairobi. Naona uko na mgeni mheshimiwa hapo. Wametoka nje, I think walikuwa wametoka, niko na mwanga na 3 kids hapa hivi. Wife akaenda grocery shopping, amerudi. So nataka ni watch mtu India bring dish kwa hao. Unaona? My boys can do that, lakini wasema that's not our problem. I don't know. Maybe kuna wamekosa na madao. I don't know what's happening anyway. Mimi niko asubuhi nimetoka kwa house. Nimerudi kwa hao kama tuseme an hour before nianze live. There's something I'm doing kwa track. Sijamaliza, naenda kufanya tena after this. So that's what it is. So tracking ni skill. Acha nirudie kama naweza pata ile bearing yangu. Ni skill. Ukiwa careful now, we build over time. Ile tu everything is right. Utapata, you can make 6 figures easily. Kama mimi nimekuwa nikido for a long time that sometimes kama iko low, kama sasa iko very low by the way, kila mahali. I think vile new administration imeingia, they're trying to figure out how to budget for everything. Watu wanaumia vibaya sana by the way. Watu wanaumia sana over the road. Mpigiwa simu kila siku, somebody is looking for a job. Naambia unfortunately, hata mimi track yangu moja imekaa. I'm not hiring. Hata kuna wase nimeka lineup wamekaa. Hopefully vitu zi work out. Juu sikwangi poa kama watu wa make do, ni poa watu wa make do. Ni biashara by the way. Kuna say you can buy a truck, invest in insurance and you have everything na huna mzigo. You're not gonna make money just because you buy a truck. So mwaga kama ni economy kuwe poa, kila mtu wa make do. Jina move forward. Unajua sasa watu wame slow down. Lakini kwa wala kama administration is, sijui kama wana prioritize hivyo. I don't know what their priorities are. Lakini sijui, mimi naona kama inaumiza tracking sana. Ime slow down vibaya. From tariffs, alafu nini. I don't know the whole, sijui, the whole, I don't know what to call it. Whatever it is. Sijui nini kabisa, there's a fanya isaidie tracking in the mbele. Mi tu vile maybe niko na dump truck, niko na side dump. So sijaenda kwa side dump bado, juu ina pick slow, juu ya mvua na nini. Tumekuwa na too much rain by the way this year. Unfortunately pia. Inaharibu job karibu kila siku. But because niko dump truck na maybe nimekaa kwa kampuni sana, ile wananijua for a long time, maybe unipatia a little bit ile first priority, a little bit. Umeona? So ndio hiyo bana. Next nani? Je, wewe ni mtu wa masafa marefu? Video zako zenye we hurecord far, how long do you record in order to cut them that short you make videos? Musa Roma, mudu very local. At least nini rani yangu moja za kwa maybe nikiamka asubuhi kama naenda job, iwezi kwa more than 1 hour. Nishai make 1 hour siku moja, hata nilipost kwa ile channel yangu ingine 1 hour. I make sense, do I can't be speaking and I'm driving for 1 hour. Ni ngumu kidogo by the way. Sababu kumbuka, I do it for you guys. Mtu ananiambia Albo, tumekie video kama unaenda job. So those were 2 years ago kwa hizo maswali. So what I did ni ile nisema whenever I have time, kama niko comfortable, na try to record within the track when I'm working, ndio wasa get kuona ile
exactly what I do on a day-to-day basis, ile real. So because ni YouTube na ni algorithm na ni nini, pia TikTok pia najua hivyo, lakini TikTok haikuwagi na video refu, mtu akipatia title alafu sema wacha niongee kitu fulani, unaona. Sikuwagi na engage social media sana when I'm working, especially now na hii dump truck ni ngumu kidogo juu tuko na very short runs, so nikiget half an hour niko na bahati, mostly oga 20 minutes back and forth hivyo tu, unaona. So flatbed zimeanza kushika kiasi. Hiyo ni poa wethe, kama ni poa mazee, hope zishike bana. Najua matraka bana tunaumia bana. Najua okay, I know people who wanaumia sahi. Uko na equipment, kuna kila kitu, alafu economy imepeleka mbaya. Wacha i-pick up bana. Wacha i-pick up juu there is a tariff, price imeenda up kwa so many things, so washa adjust juu in the beginning ilikuwa 100%, 35%, 22%, so kila mtu anangojea, hey, we don't know which is which. Naona tariff ni gava ku make do according to administration, na wata make more money kama kuna tariffs. Ubaya ni ile who pays the tariffs, si wale wana export, ni consumers, it go back to consumer. Kama sasa muona price za camera, most of the cameras are made in China, zime go up na $100-$200 just like that. Naona ubaya ni ile au increase prices kurun economy, wanasahau kuongeza watu mshahara. Naona hivyo sasa, I don't know man, inakatia kila mtu, si kila mtu ako happy. So mambo hapa hivi flatbed na peak, hiyo ni mzuri by the way, naona. Alafu watu wanaumia bana, watu wanaumia. Sijui kama nimaliza na hii story, ni kwa nini ilikuwa mtu wa marefu mwoga very local, mudu drive kama within 50-mile radius, that's it. Minneapolis, St. Paul and the surroundings, hiyo area tu. Minneapolis, St. Paul. St. Paul ndio capital city ya Minnesota, ile state capital ya Minnesota ni St. Paul. Alafu Minneapolis ndio kama business district, so hiyo area mbili hiyo mwoga tu within 50-mile radius. Chukua compass hivi, alafu draw hivi around hivi 50-mile, approximately 50-mile radius, ina mundu job kwa hiyo area within hapo. Even the insurance yangu imecover. Occasionally nizaenda kama mbali kidogo, lakini hiyo tu ile 1 day 2 day kuchukua material, umeona. So mostly ni hiyo albo ni boost business yangu ya smoky, tafadhali Roma, itakuwa hard mazee siku hizi. I tried to do that last year, ikakuwa very messed up. Hata si hivyo, tabi kweli kabisa siwezi mention, lakini hizi ma platforms social media zinakataa usidu vitu kama hizo, ndapata strike, ndapigwa nje. Kama ndio musemaje, kama una story yote, hata sijui na hiyo dosa this year imekuwa very slow na kila kitu. I wish I could, lakini ukisema kwa social media siku hizi stories za kupatia mtu do inakukatisia, unapata strike. Unaona, hawataki hiyo story kabisa. It's like unafanya biashara kwa biashara yao kaa hiyo. So na pia sitaki kuchukua namba za watu, unaweza kama ni accuse ati mupatia wase, ni kama sema okay, anyway ni story mob na explain baadaye. Business ni business, no, it's just the way you're doing it. How Nikon, no, CG sports, how Nikon, I don't know how that is. Sema business CG ile kutumia say do nimekata hiyo story. Alafu pick up habit moja from late last year mpaka this year. I'm investing in retirement. So do yangu yote inaishia ile whatever I pay myself. Do biashara has nothing to do with me. Unajua do biashara states everywhere in the world. Nafaa kwa ile pesa ile whatever money you're making, ingine ibaki kwa business ya investment, ingine ujilipe kama employee. So mimi whatever I pay myself as an employee, hiyo do iko max kabisa. Hata ile extra nimefungua investment accounts, mwingisha kwa investment accounts, nimeenda kubuy shares. I knew about it 5-10 years ago, lakini I never took it seriously. Lakini because of Maisha States Munge na wasi hapa hivi, one of you guys anajijua aliniintroduce kwa history ya shares, alafu nikaenda deeper kidogo. So because I'm getting older, nipo nienda kuinvest kwa retirement yangu juu I'm getting old by the way. No. So after yesterday I'm older than I was today. So na invest mostly kwa retirement yangu. So tafuta msemo young hivi akuinvest ya business, itakuwa poa hivyo. Mimi sasa nishatoka hiyo story. No. But WhatsApp kwa phone number, you need a different platform. No. It's nice hearing from you. Keep up. Alan Bill Clinton Ochieng Delano. Huyu ni president hapa hivi. Alan Bill Clinton Ochieng Delano. The president hapa hivi. Good to hear from you, Mr. President. Sir. Akona jina za president watatu hivi. Bona. So ebu ongelea more on those investments account. Example, Dave K. Ni hivi,
over time nikafikiri kama kukuwa na investments za nini hizi mashares na nini ni scam. That's what I thought, ni scam. Mbona kama Bitcoin, okay, Bitcoin always guarantee to increase, but anybody ule alinunua Bitcoin 15 years ago iko $1 ana benefit sahi. Investments za shares sasa, so number one ni hivi, unafungua account ya investment account kama place kama musema number one ni Vanguard. Vanguard is one of the richest investment company in the world, by the way, Vanguard. Alafu kuna BlackRock wana own at least all the Fortune 500 companies. Kuna percentage hapo hivyo yao, major percentage 20%. I think BlackRock na alafu funny ni ile Vanguard na BlackRock they own each other. Unapata kama BlackRock iko na shares 40, example nasema tu example, 40% ya shares za Vanguard zinaoniwa na BlackRock, alafu 40% shares za Vanguard zinaoniwa na BlackRock. So these are one of the major investment companies in the world. Wanna touch everything from SpaceX, Tesla, everything. So if you want to buy shares, for example, which are the best shares to buy? Unaanza hivi, usinunue individual shares. Kama useme Apple, useme unanunua shares za Apple hivi kivyake tu, ile Apple ama Google ama Microsoft. Fanya hivi, fungua investment account kwa Vanguard, kuwa na ile login na kila kitu information yako, alafu fungua investment account. Then useme hivi, from your paycheck, ile personal account, transfer, let's say $100 every month, automatically ina transfer to hii account ya investment. Usiwache tu hapo investment, then now log into your investment account. Nunua itonga VOO, unaona? Hiyo ni ile kama Fortune 500 companies is una hold shares in a basket of shares, unaona? Unaona ile Fortune 500 companies, you own a basket of all, a piece of all these companies called Fortune 500, S&P 500, ya Vanguard, itwa VOO. Sawa, ukinunua hiyo sasa, alafu once umenunua hiyo moja hivyo, sema kama most of your $100, maybe $40 in that towards S&P 500, then hiyo 60 diversify. Nunua maybe ingine hapa 10 companies that's performing, 5 juu, you might lose and gain. Even though iko, nobody knows, by the way, nobody really knows how shares naendanga, labda kuna insider trading, lakini longevity 10 years from now, averagely S&P 500 you grow na 10% initially, 20% for any 20 years from now, 30 years from now, you'll have more money. After, you don't even have to withdraw your money ama use shares, you can borrow against the shares. We invest in a cash producing asset. So nimeanza a little bit too late his story. I used to think shares ni scam, but in terms of investment, siku hizi machangi imefunguka hivi, muangalia kila kitu. I don't know, maybe I'm getting older. Nimeamua yani na touch base na kila kitu na exist. Niko na life insurance, universal index life insurance iko nayo hapa. Niko na shares hapa. Niko na ile I'm trying to grow my business hapa. Yani unaangalia investment diversity ya kila kitu, ile portfolio ikuwe diversified. Real estate nafungua baadaye, real estate sijajenga hao bado, hata mtaani sijajenga hao bado, but I'm working on that ile full. So sahi this year niko 47, nitakuwa 50 in the next 3 years. So by the time na hit 50, nataka make sure niko na diversified investment. You don't really have to make a lot of money. Hata kama ni $100, $50. Of course, tuna ile minimum cap. Maybe they want 3,000 kwanza, S&P 500, 3,000 something, 200 kwanza. Lakini at least nifungua hiyo account fulani kama within the investment, high yield savings account. Au itaje Kenya hiyo jina, nimesahau. Nitongaje high yield savings account, naitwaje? Nimesahau jina hiyo, jina ya Kenya hiyo. Alafu towards, kwa sababu investment you work na compound interest. Also, compound interest is a 7th wonder of the world, ama 8th wonder of the world. It's a compound interest. So you want your money to start working for you from way back. Sababu 15 years from now, you'll get to where you're supposed to be. Mona, itakusaidia diversify your portfolio, itakuwa poa hivyo. Usinarrow down na vitu ndogo ndogo. Unaona? Hiyo ndio nasema hivyo DFK. So angalia hiyo historia. Kama kuna book nilibonga hiyo book, niliplug in hiyo book a couple of weeks ago, inaitwa I Will Teach You How to Be Rich. Ni Remit Sethi. Remit, REMIT Sethi, SETHI. Akona YouTube channel pia, by the way. Remit Sethi. I will teach you how to be rich. Sawa, anaongea hizi vitu better than I could, by the way. Better. Anipatii pesa, I'm not getting paid to say that. Lakini ni ile, as a beginner, it's a good book to read ama to listen to.
audiobook. Remit Seti. Ama to be smart enough, go subscribe to his YouTube channel. Sabu, kama kwa social media, that means there's one of the videos he's talking about his book. Sabu siku hizi kuna book, not everybody reads anymore. Sometimes he explains his book through weekly videos, podcasts, stuff like that. So Remit Seti, hiyo ni mmoja wao. Akuna kama podcast hivi. I think you post weekly. Listen to him. Itakuencourage uone kumbe investment ni long term game. Kuna mtu najua hapa hivi, one of nasema acquaintances, si best yangu vile. Umse ni multi-millionaire. Alianza kuinvest akuwa 19 years old. Ajaido job moja ya maana sana. So for the first 20 years of his life alikuwa mtu wa kawaida, very broke. Alafu all of a sudden akamove from average to above average. Ajaitoka huko mpaka saa hii. Siku hizi you donate pesa kwa watu, charity, because he makes so much money in shares. Lazima donate ndio adoingi job. I don't even know. He's just doing good. Naona philanthropy, full kabisa, full time philanthropy. You utafuta ma project analipia wase huku, anafanya huku vitu mob sana. Yani inakuwa more fulfilling. Na alikuwa tu anaishi regular life for 20 years. After that shares ikaenda juu. Sasa yako level ingine. Naona. So I'm telling you man, kama una invest, the earlier you start the better. Najua kuna wase bado na try kubuild life yao, kuna wase ndio wameanza maisha, lakini ukianza mapema itakufungulia njia. Imagine from now vitu yani si ati ni kama predictable, very predictable. Nimedunia hapa sasa, nimeangusha simu. Ni very predictable. Utaanza something saa hii una invest, 10 years from now itakuwa imebuild compound interest. That's literally your money working for you while you sleep. Mona sasa, one of your investment kwa portfolio lazima ikuwe investment ile in shares. S&P 500 ni poa sana. Ama kama uko Nairobi Stock Exchange, sijui Kenya ni gani, but I'm pretty sure kuna something similar that makes your money compound every year. Mona, that's the whole idea investment. So since I learned that, nikasema, whoa, so unajua unaangalia pesa yako vizuri kabisa, unasema how much money do I make every month? Kama last year napatia sedo, napatia msedo. This year imekuwa hard kidogo, juu business iko slow kidogo. Mungu ana track 3, moja ni ya wife, so nasema 2. I'm only running 2 tracks this year. So income itakuwa kama ya last year. It's okay. So hata sina extra. I wish ikuwa na extra, but investment mapema, hata kama inaka insignificant, just do it. 20 years from now, you will thank your 20 years younger self. Nasema hivyo. I'm borrowing from his words, Remit Seti. You will thank your 20-year younger self for doing that. What have you invested in kwa stock market? Naidrana. So hivyo, S&P 500. No, that's what it is. Hivyo tu. Much to individuals ile just to keep it going. Utaka ile the simplest way to learn how to do it, investment. This is not the best one kabisa, lakini kama you want to practice. To me hii app itoaje, kuna app moja naye hapa hivi. Kuna Acorn ama Robinhood. Tasho nini? Robinhood, Acorn, TikTok. Hii app, na hii hapa Robinhood. Anza na hizo. Kuna hapa kwa YouTube, sijui kama mtaiona, hata sijui pesa yangu. Kuna Robinhood na Acorn. So Robinhood, you can send $100, alafu we diversify. Though it's not the best app kuanza na Robinhood ama Acorn, inachukua $1 from your bill in a round up, but still, jipatie baby steps. Like, learn a habit ya kuinvest. I think that's a good idea. Ukilearn, sababu kuna vitu zile, kuna habit lazima ulearn, alafu unlearn whatever you know, alafu ulearn hizi habits. Kuna also trade back and forth. I don't believe in that. Hiyo ni gambling. Sababu za trade leo, or lose, or gain, or lose. Long term, long game. No. Long game. Mi kwa watu memitu wengi kwa dosi, walianza, alikuwa 19, imagine. One of the best examples I'm invest na hii story ni Warren Buffett. Si mnamjua? Warren Buffett. Yeah, I'm investing sijui karibu his entire life. Sijui 1934 or something. Paka leo. Ako 98, 99 year old. Maybe atatutoka soon, atatutoka kwa hii dunia atuache, but ile legacy yake, whatever he's been able to do, hata kama unadu msesomangaje huyu Remit Seti yetu imejina fulani, what's your individual rich life? What's your rich life? Isema hivyo, what's your rich life? What do you define as your rich life? Kuna wase rich life yao ni ile waende vacation 4 times a year, every quarterly, maybe waanze na continent, tuseme Januari uende South America, February uko Europe, March uko Southern Asian,
alafu December, I mean si hivyo nasema quarterly, when the first quarter when the South America, second quarter when the Europe, third quarter when the South Asian, fourth quarter when the Australia, fifth quarter labda next year when the Antarctica for 1 week, when the South Africa. So I mean that's your rich life. You want to travel the world 4 times a year. Kuna wasema I want to invest in real estate, nianze maybe na two doors, next year uko na 4 doors, uko na 8 doors, uko na 16 doors, uko na enough income to replace your 9 to 5, alafu that's your rich life. Kuna wengine labda sema nakunua BMW, nianze YouTube, ni show whatever. You know what your rich life is. Naona si lazima ikuwe kama ya mtu mwingine. No, you are the only you possible. So just work hard and live your rich life. Lakini uzuri hii investment pole pole tu, nice and easy over time itakuwa ina grow pole pole. So in the background it's working for you. Kama ni life insurance, mimi nimeishi long enough to understand that life insurance can help you do a lot of things. Umeona sasa? So the vitu, by the way, the person that I am sahi, tuseme tangu jua sema nijue, tangu niingia hapa hivi kwa social media kama Maisha States 2 years ago, 2023 January, hata mi nimeevolve by the way. Kuna vitu I didn't know then, I believed then, I don't believe then anymore. Nimeacquire more, nimebuild upon whatever I knew. So just this conversation mushare, hata vile naongea saidi different from 2 years ago. Kwa nini? Nimelearn more things, I'm growing every day. So as I'm learning new things, pia mi narekomendia wase wako, kwa sababu najua kuna hiyo challenge. Kuna wase wasema hapa hivyo, they think of me as a mentor, which is I appreciate it, thank you, but it's a big obligation kunipatia. Ni ile I want to be a good example, msatoka chini akuwe na easier time ya kunavigate through life. Kwa sababu life in the broad sense is like you're swimming upstream. Life is hard, period. Hakuna ati life is easy. Kama ni easy kwako, maybe you're not even here watching. Uko busy, uko vacation mahali. Alafu musema ile, one of your rich life, you will define your rich life yourself. I think nobody will just give it to you. Sielewi mimi. Maybe kuna wase upewa. Hata wajua kama wamepewa mpaka wailuze na realize, wait a minute. So I actually live the rich life. Oh, I didn't know that. Mbona hivyo? Musema hivyo kama ukidetermine wewe mimi I'm in charge of my destiny and my life. Uta create path ingine only you understand how you carved through that your path. Kama mimi I'm just a truck driver, by the way. No big deal. No. Sema kweli kabisa. Sema I'm just a cashier. With the States niko cashier. I'm just a cashier working at Walgreens, 2 years at Walgreens, working in a factory. Even too, that's who I am. There's nothing special. Na sisemi kama kujibelittle, nasema ile tu kusema tu real talk. I'm just a cashier. Niko wapi Walgreens 2 years. Nikamna States na green card. No big deal. No big deal, by the way. No big deal. Sijasema mimi usisema ati oh maziwi albo. Maybe somebody defines me a little bit differently. Pamoja na tu mimi I'm just a cashier who showed up in America. Boom, nikata kulipa rent kama cashier. Nafanya kazi kwa factory, 2 jobs. Nikabai gari ya kwanza na deni. Nikabai truck yangu ya kwanza na deni. Nikalipa hiyo deni, nikabai truck nyingine ya pili na deni. Hii kampuni mudu job ikanisaidia kubai hiyo truck ya deni. Nikabai truck ya 220,000 2020 because nichukua SBA loan through bank fulani na deni. And I pay off in a few months. That's who I am, by the way. Na grow too. No big deal, nothing fancy. Average at best. Si tukisema ati najilift up kama sema ati I'm trying to lift myself up nisikie poa. Of course muji encourage msemaje. Kama mimi msemangaje, there's nothing like I'm trying my best. Don't try your best. Be your best. Simple. Mona. Angalia, these are my weaknesses. How do I surpass my weaknesses? Sabu give it a game every single time, utapata utakuwa mbali sana compared to where you were initially. So, average guy doing extraordinary things. Ordinary guy doing extraordinary things. In your own definition, by the way. Useme ati ni copy nani, hapana. Kama sema kama kuna Ibra kidu YouTube, he was really good at it. Nasema hivyo kweli kabisa. He was really good at it. Lakini kile Musa kama ni ile alisahau ni ile akuiona kama ni kitu ya maana yeye mwenyewe. Yeah, according to yeko too, I'm just having fun. But he was really good at it, honestly speaking. So akiwacha sahi, maybe ile void aliwacha, kuna wasali kama waka take over your space. So wame diversify. So hata kitaka kurudi kwa game ilimpita hiyo already. Umeona sasa? I don't know why. Mpaka unapata ile plug ya YouTube ile ya 100,000. Man, I could wish. Sahi siko gonna wish sana. Nasema it's a good achievement. I'll get it when kuna wasali nimejua watching YouTube for karibu 10 years. Wajipata ile ya 1 million.
alafu eventually after 11 years apata ile ya 1 million. Kuna wase wengi hapa hivi immediately 1 year kuna ile ya 1 million. Unaona hivyo sasa? So hii ni kama achievement. What's your rich life? Wewe mwenyewe jiangalie tu, what do you want to achieve in this life, alafu ipursue tu at your own pace, but usijidiscount, go at least above average kidogo tu. Umeona? So Mudhi amesemaje, Robinhood stock yao iliniokolea. Poa Mudhi, kama unafanya Robinhood inakupatia ile practice, sababu I think nini S&P 500 ya Vanguard lazima kuwe na a little bit more money. I think ni 3,000 kwanza, so zatafuta ile high yield savings account, usave maybe at $100 a month for 3 years, ikigain interest, alafu once imefika 3,000 withdraw, ubuy S&P 500. What usi lose time. No, when it comes to investment, phrase investment here long term, time is more valuable than the money. So you could be losing $100 every month, but aujai lose in a compound behind the scenes. Naelewa? I'm telling you, man. Mrs. G, I don't know why I never thought about this, but it took a book and some people, say their name by the way, so ile wako hapo wengine au kama kuna maybe wako live side, but au kama kuna live baadaye. I'm learning. Unajua tuna interact na wase sababu I think people understand that kukaa mbele ya kamera, kuongea na kamera, it's not that easy. Ni hard, by the way. I'm telling you. Kama leo nimesumbuliwa na audio karibu 20 minutes. So, man, I wish alafu na bring mtoia kuja kufinya buttons. It's hard for people to just be in the camera. So musema nimeacquire your confidence over time because I know what I'm talking about. Alafu naisema si high level, ile tu if you can relate, chukua kitu, anza maisha yako, sema ni aje, najibadilisha polepole. Sababu imagine mimi niko 40s, wewe uko 20s, alafu uanze hii story. Akia nani? Unaona? By time nafika hii mali mimi niko sahi, nitakuwa maybe 60s, utakuwa 40s, utakamunipatia mkopo juu you're gonna be so rich kwa sababu umebuild life yako in a way that you can never fail. Utakuwa mali level yetu, utakuwa level nyingine mbaya. Unaona? Juu kama nimeona last week story kuna trend ni ile sijui story ya Andrew Kibe na director Trevor. Claim sijui ati anaclaim ati Kibe alimtext, alimuemail akamwambia DM ati let's do something together. Na last year sijui siku ya Kibe akiwa haya kuna whatever. Sema okay, I saw that coming by the way. Sababu lemuona director Trevor akibe video zake na stam anaongea haraka sana. Director Trevor akona ile ambition ya kuwa filmmaker, by the way. Akona hiyo ambition. Nishaona ile behind the scenes yake. Umsi take you kitu very seriously, by the way. Usimu underestimate. Na sikuwa najua hivyo before, by the way. Hata before kwa chikivile anaduna Mungai Eve, ni vile tu wasawaga na Mungai Eve aliamua rich life yake ni wherever alifika kamalizi hapa hivyo. Hakuona potential. Ni musema people maze toka Kenya uende country ingine. Enda Middle East. Udujobu kwa 2 years. Alafu rudi Kenya tena. Utafungua mind in a level. I don't think even states ni higher than Middle East. Sababu muski ya Middle East, kuna best yangu mwambia Paul, kuna wasuni ambia Middle East, yani Lamborghini kwa barabara every day. Mikita kuna Lamborghini, there's a particular neighborhood I need to go to. Kuna Waizara, like Minnetonka, kuna neighborhood kadhaa au wana Lamborghini every day. But Dubai utaziona kwa highway kila siku. So how much is that car? $600,000. Hiyo ni nyumba yangu, by the way, paid off in full. If somebody can pull that, gari kaa hiyo. Kama sasa ati albus mmoja anakuwa na Porsche. Yeah, I believe so, by the way. Si priority sahi kuwa na Porsche sahi. I almost did, by the way, na payment. Nitakuwa tu show off. Wacha ni buy Porsche when kubuy hiyo Porsche ni 0.0% of my income. Itakuwa more fulfilling. Kwanza hii mpya inakaa poa sana. The new Porsche inakaa fiti, iko na digital everything kama Audi. Unajua Audi ni Porsche, the same thing. But ile ya last year ilikuwa kama ile iko old school kidogo. At least this year wame upgrade kidogo. So I'm not going to buy a Porsche to show off. Wacha ni buy a Porsche kama that's 0.0005% of my income. Then I'll buy the Porsche. But si kitu lazima nidu kwa hii maisha. So that's what it is. Fungua Robinhood, Acorn, ulan na hiyo story kuinvest. Yani it gives you the app. Iko na fee though, iko na fee. Si poa kama Vanguard. Vanguard entry level yake iko a little bit high, but fees zake ni relatively cheap. Ano angalia book ya I Will Teach You How to Be Rich. Ramit Sethi. Uangalie book yake, yani soma hiyo book kama una time ya kusoma. Mimi sina time ya kusoma siku hizi sana. I thought I did. Weekend na mtoto hapa hivi. Maybe akwa 5 anza kwenda chuo. Sasa hii yani dada kila kitu lazima nimpatie attention. I get it though. I get it. Nimesahau my youngest alikuwa sahi, my youngest yeye ndio youngest 2-year-old, ule next yuko 9. So mbona nimekuwa ile
at least 7 years ya bila mtoi, nikanisha sawa hiyo story tena, tukaanza tena afresh. So tuendelee na maswali, by the way, Q&A. Hope sijakaa sana kwa hii dwelling ya investment. Albo, niko na swali. I do not know if it's me because when COVID came and when technology has evolved and AI has evolved, like mpaka WhatsApp iko na AI. It's true. I think COVID ilipatia wasee wake up call, lakini AI ilikuwa in the beginning. Ile tunajua outright, unaona kama sasa tuseme kamera kama DJI waligundua kitu fulani hivi na mambo ya drone na camera. So what they do ni hivi, waki advance any technology kwa kamera yao hivi, they don't wait until the camera waipatie nini au release. Naona wana release immediately, alafu wana advance, wana release tena. Kama sahii tuseme kama Sony you take some time. Sony cameras, suppose kamera yangu ni Sony A7 IV, ile natumia sahii Sony A7 IV, naongea hizi ma DSLR, niko na A6600 pia. So kuna Sony A7 V inafaa kuja mpya, alafu Sony FX2, I think ni FX2 inakam next month. Nimetaka ibai, nimeshindwa. Niliuza ile FX3 yangu, ilibaiwa na Michael Ochieng, University of California, Berkeley. Yeye ni generally alibai hiyo camera, by the way. Nilimpatia kila kitu, hata vitu extra, nilimpatia everything extra. Nilifurahi sana alibai hiyo camera. I didn't even know he wanted that camera that bad. Nilimtumia a shift already. Sina hiyo camera anymore. But ile niko na FX2, by the way, inafana kama nini A7 IV. Iko na AI, ni ile ukitrack mtu iko na ile image ya yani inaangalia mkono, is a track. Ndio kamera mtu mia sasa, hiyo ni track of face na macho, eye out of focus. So ni software yao mpya, the new software ina track the way, kama ukipiga picha hivi kama kuna binadamu, ile kichwa, mkono, mguu akitembea, ina track the whole image ya binadamu, so you can't miss a shot, if it makes sense. Edward, sijui kama make sense. So Sony wamekuwa na technology 2 years ago. The only camera iko na hizo technology ni hizi camera wame-release last year. So mimi kamera yangu A7 IV, if they want, wanaweza upgrade, but they don't do that. Sony out a new camera every 4 years, alafu ile new camera will have the new features. Umeona sasa? Kama kuna moja tunga stack sensor. Hiyo stack sensor inapiga picha ni kama movie. Ile every second 120 frames per second. Ile ukipanga picha hivi alafu inakuwa kama movie, by the way, slow motion tena. So out ile technology, alafu wanaiweka baadaye, ile the next big thing. DJI, if they discover something new leo, wanai-release leo, kesho wana-release kesho. Kwa nini? Because wataka ile longevity, yani mkuwe ile the most current technology at hand. Mwone difference. So AI ime-increase sana, by the way, and it's getting better. Ita replace my jobs, si vile musema hivyo, ita make jobs easier. Kama you make videos easy, yoga very simple. If I want a title ya video, naenda AI niangalie, nipatie 10 title, nione gani iko appropriate na mimi, nipatie description, niseme nipatie description ya video kwa hivi, watch video yangu yote, alafu sema wacha nipatie title the most appropriate na the most engaging. Still I nipatie views. Kwa nini? Sababu at the end of the day wasana watch video ni binadamu, si AI. So AI is still learning, but mwisho ndio kama itafika ile level ya binadamu. Watu sema there's a possibility, but more na doubt kidogo, sababu binadamu ni very complex creatures. We're not just one thing, we're a collection of things. No, I don't know, musema bado I doubt it. So it may improve sana from COVID, by the way, but it used to be there before. Ile tu ilienda faster after that. So hi Albo and everyone, ndio kuingia man cave, hope mta catch up. Iko poa. Leo naenda 2 hours alafu na cut off, by the way. Ala nimeinterruptiwa, nafaa kuongeza kidogo, zimeinterruptiwa. So naingia kwa next ni gani, kwa Lilian Kamendi. Hi Albo, hi. Ijini imeka familia kidogo. So Kevin Albo, between dump truck na side dump, which is the best for beginners? Kiplangat, kwanza na dump truck, side dump ni ile in terms of investment sido mob sana. Juu most of the banks, kama ujai get loan ya equipment na una history ya business, ukianza na dump truck itakuwa hard kuqualify kununua dump truck kama una a good down payment na business history. So muambia wase tafuta ile the easiest entry level ya kuingia, kwa sababu dump truck brand new ni kama tuseme 300,000 out the door plus taxes. Side dump utagetia 40,000.
So if somebody tells you, oh, I need you to give me 20% down, I'm a 10% down kununua truck fulani ya 40,000 na 300,000, which one is easier? So of course ni hiyo ya 40,000, sababu hiyo 40,000 hiyo ni 4,000, ya 300,000 hiyo ni kama 80,000 hivi approximately. So utapata ile down payment ya dump truck, utabuy side dump 2 cash, sawa? So unaangalia wewe mwenyewe uko wapi, what's your history. Kama ulikuwa msee wa ofisi na kuna savings kidogo, kuna watu hufanya job ile wame work corporate America for a while, when they switch to trucking kuna door already, wanakama unaweka 80,000 down, una buy truck na wana move on from that. That's good, that's the best by the way. But kama una ile ujaia na business before, anza na side dump. Kuna ile cheap entry level, nunua gari used kidogo, sababu gari mob za side dump hazikuanzia side dump, ni gari ya kawaida maybe ya kuvuta trailer, alafu una convert into side dump. What do? Unaweka machine moja itonga PTO, inaenda kwa transmission gearbox, itonga gearbox Kenya transmission, alafu una flip switch inaingia, alafu ina run ile pipe ile ya hydraulic ina dump box. So entry level ya side dump ni cheaper, so unaweza kuprefer ukianza anza na hiyo side dump kwanza, cheaper entry level, alafu build your business credit 1 or 2 years in, enda ununue dump truck, alafu uza side dump, uendelee hivyo hivyo, alafu utakuwa usha catch up. Sababu honestly speaking, naweza prefer dump truck more than side dump, but dump truck ile entry level yake inaanzia a little bit, ni too expensive. Hata ukinunua used, you're lucky if you get a good truck used, sababu watu wengi kuuza truck zao dump truck ni ile wamechoka nayo hao wenyewe. Umeona, iko brand new ainanga repairs, hiyo ndio factor hivyo. Na kama haina repairs, that means you're just making money and making payments. Ikianza kuwa old, it could be paid off but you have repairs. Ukianza entry level ya old na wewe unanunua used, utakuwa na payments, half of the payments ya brand new, na repairs pia, so it could be tricky in a way. Na kama una clue, itakusumbua kichwa sana, utakuwa stress sana, uta increase ile nini yako ya, itakuwa more than usual. So mu prefer anza na kitu simple, alafu build towards where you want to be. Kila mtu anzia chini, but if you have money 80,000 cash, endo uchukue nini dump truck brand new, anze from brand new, you learn while making money at the same time. Upigie wasee simu, sumbua wasee mpaka ushikanishe, sababu this is your life. Unaona, naweza sema hivyo, anza na ile entry level iko rahisi, alafu move to the next step. So Waziri asemaje, hey Albo, man, you inspire me a lot. Now I'm doing CDL in MD, Maryland. Please give me your number. I have a lot of questions. You need to help me. You're doing a good job, man. Waziri, my number is always kwa YouTube channel, comment section. If you go through, you'll get my number over there. Preferably, text me first, introduce, alafu ndio ni save number yako fit kabisa. Ndio when you call me najua exactly what you're talking about. Tukiongea 2-3 times nakujua. Unaona? Kuna watu mjua tu, huyu ni nani, huyu ni nani. Unaona? Sababu sahii tunajuana kwa online but tunajuana ile in person. So just do that. Text me, ukipata hiyo namba yangu ya simu iko hapo kwa description section. Then call me between 9 p.m. to 5. Kama sita answer, I'll call you back. I promise. Sijai kosa kupigia mtu simu. Mupigia kila mtu simu by the way. Kama kuna mtu mmoja bahati mbaya sijui, but I try and call everybody who calls me back. So sawa. But we get your CDL. It's a skill. It's a good skill to have. Takupatia 6 figures if you do your calculations right. Duke of E10, msee wako Middle East. Karibu bana, karibu kabisa. Hello. Nakuona Duke of E10. Kuna Nixon Mzae asema, Albo, ni ukweli ati the JW wao husecure 0% interest bank loan. JWs ni Jehovah. Kama kuna bank yao, maybe that's true. But I don't know. I can't. Now that I'm curious. But kama ukiget bank na 0 down, ni poa kwa sababu kuna historia, siwezi ongea story hapa. Naijua but miss your type. Kuna watu au na loan 0 down. Very few lakini. If you can get that, do it. Sababu you'll end up paying exactly what you borrowed. So I think kama ni J and W, wakona nini yao, wakona bank yao, that's probably possible. Lakini who's going to fund you for a business? Mara mingi musema, tumia zile resources ziko available. One of the best way kuomba loan ya business ni ile, angalia kama unaishi States, nitonga Small Business Administration, SBA. Alafu before uombe loan,
angalia requirements zao juu au takujua you actually in business, watakuuliza maswali kadhaa, documents kadhaa. So tafuta SBA, uangalie how much they can give you. Ujaribu tu, by the way, ujaribu tu. Those are one of the best loans, by the way, za gava. Ziko na interest but ni reasonable. Iza kuwa more than 5 years, ikuwa 10-year loan, 15-year loan, long term. Lakini kama una do kabisa, it will get you started. SBA. Mimi batrack yangu na SBA sponsored loan. Ilikuwa ya bank but iko backed na SBA because mambo ya COVID. It was na bado nilipa 20% down. Hata ikuwa ati story. It wasn't the best loan, but it's what was available. Nikachukua tu anyway. No. Na bado na deni nyingine ya SBA sijui kama 20,000. Hata sijailipa yote bado. Ni ya 15 years. So I'm chipping away slowly. Umeona? Maybe kama kuna 0% down, oh please do it. No. Do it. Don't even be afraid. Do it kabisa, chukua 0% down. Sababu you won't pay more. Utachukua more money kuinvest back into your business. Sasa. So kama kawaida, like, share and subscribe if you haven't. Asante sana. Musa kusema kitu kila siku. Thanks. Like video, by the way, kama watch live, like video. TikTok, I think on a tap screen. Ndio ile show kuna engagement, by the way. Sinyamaze sana. Muongea tu for free. I don't really ask you to send me any money. Na kama kuna kitu yote Maisha States nakwambia send me some money, hiyo ni fake. I would never ask you to send me some money. No. Unless you want to buy something from me. Kama vile Victor alibuy camera. Tuliongea na yeye kando, ilikuwa ya kando hiyo. He wanted it. Nikamuzia. I gave him everything, by the way. Hata sijaona ndaona video baadaye. Ana documentary. Yeye ni student wa journalism. Unaona. Albert Baraza, namesake. Mambo vipi Albo? Poa sana na kuona. Sini Baraza, sini family moja. Nafanya kama mimi kidogo. Kupoa kabisa bale. Namesake. Wasitonga Albert ni watu A game. Jina inaanza na A. Nasema tu. That's what I tell myself. A. Watu wengi ni call by mistake juu alphabet A. Mona. AL. So Keith Adrian, how much is the pay for over the road truckers approximately? Man, siwezi jua kabisa. Unajua I can't even tell. It's been a while since I drive over the road. Nasema 1,000 a week? I'm not sure though. It ile ballpark. Nasema ballpark itakuwa minimum 1,000 a week when you're driving. At least reasonable. Lakini kumbuka kuna ile factor, if you're a new driver, ile you just got your CDL, alafu you're hired by a company over the road, maybe to make 600 to 800 a week, maybe, sijui. It's been a while. So mimi when I was a new driver, nilikuwa na making kama ilikuwa progressive. Nianza kama niko trained 250 a week. Alafu nikaenda training for, I'm making $1,000 a month for the first month. Ikaenda 350. Alafu ikaenda 450. By the time nika 450, I got my own truck. Nikaenda kumeka 600 hivi a week, which was not a lot of money, but in 2010. Kumbuka hivyo. At least, hopefully 1,000 a week. Hebu nione kama kuna nini. Nasemaje hapa hivi, boss, really need to talk to you, man. Chef Karanga. Just text me alafu tuongea next week hivi sometime during the week. I can talk during the week between 9 and 4 Central State Time, US. No. Albo, local jobs, driver, wanna make about how much? Nasema 1,200 a week. Nasema hivyo, 1,200 a week. But here mimi nasema hivyo, between 1,200 to 1,800. I think nile, it depends with your experience. By the way, OTR or dump truck, which one is better? More prefer dump truck because I get to spend every night at home with my kids. I have kids. But if you're single, you don't have kids, and over the road full time. Preferable with your own tractor, your trailer, and your own authority. You'll keep more money. The moment you know, like one of those things, if you don't have your own trailer, money leaving. If you don't have your own truck, more money leaving. If you don't have your own authority, even more money leaving. So utakuna your own truck, your own trailer, your own authority. Authority nile, you're running on your own motor carrier number, MC number. Then you'll keep more money. Sababu tracking kuna ile cost of operation. So the less your cost of operation, the more money you make. So suppose unatumia broker anachukua 13% or 15%. That means you're losing 15% of your income every week. You need loss. You're paying for the trailer, maybe 6%. You're losing 13 plus 6, 18%. You're paying for the oh my goodness, inakuwa. Unless ile unaanzia mahali, angalia how much do I need? Sijasema want, need to make every week. You at least ni meet bills zangu. Open a dump truck because I'm home every night. That's it. No.
hivyo tu, hiyo ndio dini yangu. Hata naweza buy ingine brand new nienda kuilipa the next 5 years tena. Why? Because na prefer kukaa home. My kids are young. I have to see them. I don't see them during the day, but hiyo ni kama unreal. I think most of the people in the world au do a 9 to 5. I think ni 1% ndio au kaa tu home. Their money works for them. Most people work for the money. So for me, I'm grateful to spend the weekends and every night with my kids. But kama una watoi, man, you're free. No. Happy go lucky. You can do whatever you want. So ndio hiyo sasa. So Chef Karanga, I'm in Texas and I'm really looking into dump truck business. Ingia tu, by the way, ingia. I think which city in Texas? Sijui more about that. But you can maneuver. Wewe utakuwa pioneer. I'm telling you. Kama hapa Minnesota, tulikuwa na maybe naweza sema 10 years ago, very few people had dump trucks. Watu walikuwa over the road na tractor trailer. Alafu something happened, hizi ma big project ikakuja, ile need ya dump truck ata kuincrease. Sahii I think kuna a good number of Africans and non-Africans and immigrants in the dump truck business. Mpaka wale watu weupe wengi wao waliretire wakauza matruck zao. So I think sahii market ya dump truck Minneapolis and Paul at least iko dominated na people of color, watu Mexican, Guyana, black, wote hivyo. Wazungu ni very few. Hata sijui za name gani, by the way. Very few, by the way. Wengi wale wazungu wamba hizi truck ni kama kuna mzee mmoja nilipata last week, aliwata over the road for 20 years akakam kudu dump truck because he has to be around home na doto wake akafika 18 hivi anaenda college ama high school, unaona. So Chef followed the career. Chef Karanga, explore Texas uone kunaendaje. I'm pretty sure iko hapo. Ushaona dump truck mahali, enda uongee na mtu huko akwambie. Maybe they won't give you the in, but utapoa. You have to make some calls kama ni brand new. No. Why is it hard to get into the dump truck industry though? Most companies want over 2 years experience. I think dump truck si kama over the road, si kitu yatiko kama mtu mabroker. Kuna mabroker wako already in the business for since 1984, wako 20 years in the game. So mtu mabroker, by the way, in a guaranteed job. But either way, kama ni very new venture, you have to make the calls yourself. Alafu uongea na kampuni, do you need any? So ile hustle ya kumake calls, ni musemaje, start off by driving first, then by the time una buy truck yako, usha understand industry. It depends where you are. Ukuja kama if you're in Minneapolis and Paul, iko almost preset. I'll tell you exactly what to do. Utaanza from day one na utashikanisha. Kwa nini? Because nishaka hapa long enough ku understand ina flow. Lakini kama ni outside Minneapolis, I need somebody who's doing it already. Maybe wako lakini wako wangu na do anything social media, but we can connect. Kama unajua mtu muulize connect, alafu tuko na connection hivi tuseme ni aje this is what you do huku na pale. Sasa niko hapi nimeangalia hiyo ni so Carl, I think it needs some experience sababu dump truck ni kitu specialized in a way, specialized trucking. So DFW area, Chef Karanga, angalia kama ukiona dump trucks, if the dump trucks are working, angalia kwanza projects, major projects za states zinaendelea huko ni gani, alafu angalie anybody driving dump truck, what do they do exactly, then anzia hapo, angalia your market. Ukiona if you need to move, then kuja Minneapolis and Paul, hapa tunabado tuna job. Unaona, umefanya trucking for how long? Ian Maina 15 years hivi, 15 16 17, hata sijui, it's been so long. Nimeka states 18 years, out of 18 nimeanza kudrive truck a year and a half nikuja states. So nimeanza kama inaweza kuwa 18 17 maybe 16 and a half years nimedo trucking, 16 and a half years. It's been a long time. Mtu yonga amegrow mpaka ni teenager, alianza before azaliwe, ona mkubwa. So blessings, athlete Color Brown asema blessings family, by the way, North Pole Alaska USA. Uko North Pole aki nani? Wow. You're in North Pole Alaska. What's up, bro? Please advise me between Osmo Pocket 3 and DJI Action 5. Which camera is the best? Salum, both are good. I'm telling you, both are good. Lakini utaka kuwa na more options, I think Osmo Pocket 3 is much better than Action 5 in terms of ile sharpness, sababu Osmo Pocket 3 iko na 1-inch sensor, Action 5 iko na point something sensor, see 1 inch exactly. So that's that, inakaribia, but I would go for Pocket 3. Itakuwa more advanced than Action 5. So YouTube, nimesahau YouTube sana. Thanks a bunch.
unatusaidia sana. Martin Wairimu, alafu next kwa gani? Karibu sana Martin. Martin, okay. Brian, niaje Albo, assuming nataka a used refurbished MacBook ya mwaka kama 2015 hivi, would you be in a position to get one and send it to Kenya, ama ni long process refu sana? I don't know Brian, najua hizi vitu kama hizo zinakuanga very specific. Kama if mimi nakuja na nakujua, naweza tumia mtu kama bro alafu akupatie. Ubaya sijui naweza pata wapi hiyo kama nini saa hii. Yangu ni 2018. No, 2018. Hii mtu mia hapa saa hii. Baya na do job. Lakini I'm pretty sure soon ndakamkuya upgrade. Sasa, so Suleiman amesema, okay, endea hiyo Osmo Pocket 3. Angalia video zangu, angalia ile kamera na face barabara. Hiyo ni Osmo 3. Ile kwenye inani face ni Action 5. Action 5 ni kama GoPro in a way. Ni better than GoPro, but I think Osmo 3 iko better than Action 5. Maybe Action 6 takuwa poa, sijui. Hopefully weke 1-inch sensor, because in terms of form, mu prefer hiyo kamera ndogo hivi ile point and shoot. Hii ya gimbal hii sometimes iko off kidogo. Alafu sema, oh, I forgot how to use it. No. Sasa, so Osmo, you'll never go wrong na Osmo Pocket 3. It's always better, 1-inch sensor. You can do make your footage kama cinematic. I don't do those things by the way, but I know kuna potential. Nishaijaribu nikaona. So nimemaliza swali kwa nini refurbished. So kubuy hiyo MacBook 2015 itakuwa hard kwa mimi kwa sababu mimi si operating hizo vitu unless kama sija arrangement naanzia wapi. Juu lazima uitafute mali zinauzwa kwanza, alafu ni buy na do yangu, alafu ni use na do yangu. Inakuwa tricky na way, unaona, unless tushapanga in advance, unaona. Juu mimi sipanangi msasa ati nipatia do alafu mtambo ikufika. Kuna vitu mtu atakustay away from in a way, unaona. But ukipata labda niambie, nikwambie nimepata moja alafu wewe ibuy alafu akushipie, tukaa itakuwa sawa. But it could be very expensive. Sijui juu mimi mtu miaskizi mu buy tu computer, unajua kiba computer yote na buy ni ya job, si ya nini, si ya kuhave fun. Kama hii mtu mia kwa live stream ni hii hapa, hii kama unaiona hii ni MacBook, unaona, hii ni MacBook 18. Inaweza lift up muone, ndio hii iko na case ya black, ni grey though, unaona, space grey sijui, lakini ni ya job, ni computer job, iko tu under Alhal Incorporated company, si yangu. I just use it as an employee, a good employee. Alhal fires me, I have to give it back, if it makes sense. No. Sasa baada hivi Martin Wairimu, you're paid per mile. No, I'm paid per hour. Itu hapa hivi per hour. Kuna two options, kuna per load na per hour, si per mile. Sometimes your load wana adjust to mile. Suppose you can only do 4 loads a day, itakuwa more expensive. I mean, I end up I don't know the figures. Muli per hour. Ile you show up, sabu is not about ile they need something done or say prepare a day before. When you show up 7 o'clock, wanajua they have a window. They will utilize you from 7 to 5. You need 10 hours. They'll pay you per hour. Na hiyo hourly imekuwa discuss na watu wa labor, mpata hiyo data from drivers, so pata information every year. So wana adjust ile fair wages, ile itacover your expenses, your income, taxes, fuel, everything combined. So every June even just report nambia, this is how much you spend. Alafu wana analyze, alafu wana which is a fair wage ya kulipa mtu per hour kama na do job ya state na federal na nini. So silipa per hour. So my hourly rate ni 125 an hour. Mucha pa kama between 8 to 10 hours every day. I'm a 9 average. So 9 hours times 5, that's what the business makes. How much do I make? Neza mwanijilipe 45 an hour. I'm a 50 an hour. Depending na ile ina make sense kwa business, because most of the money stays in the business. Mona. So ama nijilipe $30 an hour. It depends. But ile business nilipokuwa na dump truck yako na ile kuna 3 drop axle, hiyo itwa Quint, ni 125 an hour. Rates that this year at least. Next year it might change, unaweza ongeza, mostly ongeza irudingi chini ile ku catch up na inflation. Before ilikuwa nikianza nini by dump truck yangu ilikuwa 105, ika increase to 125 because of COVID. Ile the largest increase actually happened in year COVID. To increase from 105 to 125, $20 increase, which means there was some serious inflation skia COVID.
So boss for sure need to have conversation for a minute. I have a CDL and clean MVR. Chef, yeah, uko poa kabisa bana. If you have a clean record, you're good to go. You just need to invest in when chef ama ni chef, I don't know, any chef karanga. Kama ni chef, ni kitu gani lazima decide, do you really want to do it? Alafu naifanya. Si easy in the beginning, I'll be honest with you. Ni uphill, but it's totally worth it. It's totally worth it. Kwa sababu ukishafika ile cruising attitude, utakuwa sawa for a very long time. Nikipay off track yangu ya fast, nilipay off track ya fast ilikuwa nilipay off ama nini? Nili truck, a better truck than ile nianza naye. 2015, I got a better truck than the one I had before. Yeah, $10,000. 1984, sijui 85 truck. So 2015 to date, sijai kuwa broke. No. Hiyo ni how many? 15, 25, 50, 15 to 25. 10 years sijai kuwa broke. Niko tu yani 6 figures every year plus. So that's what we should understand business. Before that, niko na karibia 6 figures, but because of expenses, niko na suffer. But once you may figure out, umekuwa comfortable. And ile tu ni learning curve. Once you may go past learning curve, man, no. The only way is up. So it just depends on, it's not how much money you make, it's how much you keep and invest. No. Lazima keep kwanza alafu then you invest. Sasa. So Martin ni per hour, tulipa per hour, 125 an hour. Kama kwa ile quad ni 120, side up ni 117, 115, depending na kampuni ni gani. Sawa. Ndio hivyo basi. But still, you're available to work. Kuna timing flani, I can teach you that once you start driving. Nakwambia, this is how you unaangalia the first trip, how long it took you need traffic. So analysis yako in the second trip, unaangalia how long did it take me to go here and here. Kuna ile hours of traffic, hours of less traffic. Unajua tunaona. So una decide where do you want to go from there. Mona. But kuwa serious nayo. Sema ati I want to do tracking, kama say chef, karanga, alafu una back off tena. If you have something else better, do it. But tracking lazima ujipatie ile full kwanza, reap benefits, then you invest in another place. Naona. Kama una CDL, you're pretty close. So Albert K Mwenga. Tena Albert mwingine. Leo tuko wengi Albert, wengi sana. Tulikuwa na Albert Baraza alia. So ni aje Albo, nikitaka Sony A7 IV inaweza kuwa kama how much hivi? I need one. Sijui kama naweza pata refurbished. Naweza kuuzia yangu at a cheaper price. Junajua itumia kidogo, si sana vile. Naweza kuuzia yangu kwa nataka. Lakini refurbished, ndio musema hivi, ukinunua camera refurbished kwa hizi ma store, unapatianga period ya 6 months hivi ama 1 month. Ile use it, make sure it works. Kama ina do job poor, then una continue naye. So I can sell you mine for cheap because ni used, but I refurbish because it actually works. Ndio hapa camera hapa na mbili, by the way, because I know sometime this year I'm going to be upgrading anyway. So Albert K, jueni Albert, ndakuuzia yangu na nakutolea percentage off. Na yangu coming in a package. I'll give you the cage na everything. Whatever mfanya hivi, nikiuza kamera yangu ama nikipatiana, siwezi patiana hii ni a little bit expensive because I have to put the money towards the next one. So nataka kununua FX2 moja ama mbili. Kwa nini? It's a fit need yangu. Alafu labda ninunue ile ya photography, ninunue S75R for the first time. Sijai buy you for a long time, but I'm thinking of upgrading. But this time, because niko very smart na money, I sell, then I invest your camera to the next camera. Sababu niko na very tight budget ya kuinvest. I'm going to be investing for the next 10 years. So sitaki kuwaste though. So if you want, neza kuuzia yangu. If you want, I'm not kulazimishi. Sababu refurbished, you have to use it for a while before we make sure kosa warranty. But if you want refurbished pia, organize. Tutafikia vitanunua kabisa. Sababu A74 is a really good camera, by the way. Sikudanganyi. It's the best hybrid camera. Affordable. Ni kama A74 ni kama, I think ni A9. Zinafanana. Iko na very good sensor, inapiga picha fairly. It's just good. I mean, sikudanganyi. Hii quality, kuna quality ya recording, hiyo ndio A74. Ina shoot na 7K, alafu ina down sample to 4K. Sawa. Vile tu ile, the way mine is set up, siwezi tumia kwa camera A because it overheat. Sawa. Ndio mu tumia kama recording. Lakini ile mu record kwa hii live unaona saa hii ni A6600. Hiyo overheating, by the way. Sensor yake ni 12 megapixels. A74 ni 24 ama 26 megapixels. Ni double. So it needs more cooling down fan.
So nataka kununua FX2 baadaye kuna cooling down fan, alafu iko ndio ni replace A6600. Lakini A74 if you're serious ndakuuzia. Unaona? So sijui what you want but ndakuuzia if you want mine. But if you want refurbish ndakutafutia alafu wewe mwenyewe ununue mwenyewe. Unaona? Because I'm gonna be either nda trade in mali nakubuy. Sometimes unapelekea watu wa camera, unawapatia yako, they give you credit towards the next camera, alafu unalipa the balance. Unaona? Au fanya hivyo. But muchunga kamera zangu, muchunga anything I own eventually itaenda kwa mkono ya mtu mwingine. So I really take care of my equipment. Zinaishi kwa bag, iko padded. Unaona? Sijaitoa ati imetupwa. I would never transport my camera ati kwa shingo. Hiyo ni kwa bag imefungwa, iko padded kila mahali. Unaona? Hivyo ni equipment lazima this camera is paid for itself, by the way. It's paid for itself. Unaona? So if you want refurbish nakutafutia, lakini if you want mine niambie ndakuuzia. If si lazima. So Martin Wairimu, I make 15 to 1800 a week depending on the miles I run. So 15 to 1800, that's good. No, if a week, that's really good. 15 to 1800, that's really good actually. No. Martin, and I make between 15 to 1800 a week depending on how many miles I run. So Martin, if you're making that kind of money, sijui kama wewe ni owner ama if you're kama ni dereva, save your pesa ndio truck yako. That's really good money. No. Martin Wairimu, and I make between 15 to 1800 a week. That's really good money. As a driver, oh, I wish. Me, I was paid so bad nikianza mpaka I had to buy my own truck nione hiyo pesa ya trucking. Sikuwa na pesa ya trucking bure. I had to work hard for it. Nilichase kabisa. Ni justify. So, miss moja hapa hivi. Salum asemaje, thank you so much. Appreciate it, you're welcome. Chef asemaje, nishamal the chef. Okay, sasa kila mtu ako sawa TikTok. So, Martin, please save your dough. That's good money. Instead of make 1800 I can drive a week. That's good money. Almost approximately kama 8,000, 7,000 a week. Madereva wangu will make run the whole week. Lakini save your dough. Leave save kama 3,000 a month. Alafu ubuy truck yako. Uta increase your dough times 2 ama times 4 depending on what you're doing. If you're running, kuna best yangu mmoja sijui ndambring alafu ajiongelea mwenyewe, sitaki muongelea sahi, but he's doing really well. Sawa, alikuwa hivyo pia kama dere 1 year akanunua truck yake the following year. So what's the pay per hour for a fresh dump truck driver? It depends who hires you. Fresh, it depends. Sababu I think watu wanzia 26, 28, 30, 35. It depends who hires you. Duncan Macharia, I can't really tell. Sababu kuna hiyo variation. If you're brand new, you don't have experience, what's going to happen? Somebody will pay you low because the insurance is high. But once umeanza kuwa na experience na una catch up hivi, your pay will increase over time because less accidents, more money. More sababu lazima balance business. So when you're new, your insurance is more expensive, high risk. The more you drive safe miles, inakuwa cheaper because insurance company will have confidence with you. So I don't know what to say. It's like maybe $26 an hour. But even if it's $26 an hour, coming as a trucking niko nalipwa $250 a week, by the way, which was less than what I was making doing 2 jobs in Walgreens in a factory. But guess what? I knew kuna potentially a growth. So nilibuy 2 years sticks. I will go through the whole thing. No, by myself. Nijue kunaendaje. So huyu ni Virox asemaje. Virox, don't waste your time in DFW area trying to do dump truck work. It's full of Mexicans who have saturated the market. Go elsewhere. Ini jibu ya nani? Ini ya Chef Karanga. Unaambiwa na Virox kwa YouTube. Asema he used to live there. Virox ni one of my good friends. Alikuwa anaishi Minneapolis. Akona kichwa kubwa. Akaenda Dallas. He's back to Minneapolis again. Aliona hiyo market ilikataa kabisa ya nini? Ya dump truck ilikataa huko DFW. So alikuja akwa Dorifa. So siku hizi yuko back hapa hivi Minneapolis. Anatry kuingia kwa dump truck tena. Sawa. So asema market ya dump truck Dallas, Fort Worth iko saturated na Mexicans na wamefladio market, so you can't go through. Utawashinda, watakushinda. Go elsewhere. Umesikia story umeambiwa? Sawa. So kuna Ojuang Tobias. Albo, kuna jamaa Mkenya ni tracker hapa YouTube, anafanyia kampuni, alikuwa anasema yeye huwezi
hawezi buy truck yake, ako sawa na kampuni, na kitu ali insist sana kupata load si rahisi. How true is it kupata load? Ojwang Tobias, nani huyo asema anaongea hivyo? Kuna patabu msee ajui kile anasema, maybe he doesn't really know what he's saying, to be honest. Hata mi kuna times kwa najua asema ati I will never buy my own truck. Really? Naona kwa sababu kama nani amesema hapa hivi, Martin ana make between 15 to 1800 a week kama dere. That's good pay. Hiyo ni kama top notch ya madereva, because mimi siwezi, I need more than that. I'm so sorry. I need more. nikona msee wangu Tobias, Ojwang Tobias, sijui kama ni Tobias ule najua, umse wa YouTube. Okay, between mimi na truck tatu, by the way, sikia tu hivyo, I have 3 trucks. Nikachekia $9,000 every month for my truck payments. Let that sink in. Truck payment yangu every month ni $9,000. So think about that. How much do I make? Kama nikachekia 9,000 kwa truck payment peke yake, 3 trucks, how much am I making? Naona kwa sababu umesema nani, Martin asemaje, Martin you make 1,800 a week. Sawa Martin, naona it just depends what your rich life is. Martin you make 1,800 a week, sawa, times 4, kama nakimbia tuseme times 4, you need 7,200. So whatever Martin makes, I pay more per month than what Martin makes a week. Akikimbia 1,800, tumeenda on the higher side. Payment yangu ya truck ni $9,000. Truck ngapi? 3. Sawa. So how much do you think I make? The payment ni kama a percentage of what you make. Unaelewa? So somebody sema ati aizi buy truck yake, that's where he is right now. Yeye mwenyewe ajaona kitu above that. Ama vile mu judge as a content creator myself, mu create video, vile muga very careful, because I'm a little bit older, mi simu young, musema I don't want to give away misleading information kwa YouTube just for the sake of views. Sawa, I'd rather get 10 views but nimpatia kitu information imesaidia mtu kudu kitu fulani. Unaona hivyo? Mi sikuwagi na try kuona clickbait. Utaiona ati Albert buys 10 brand new trucks, alafu na watch video, alafu nikisema I was just about to buy 10 new trucks. No, I don't do clickbait. Life is too serious for that. Naona mi ni budan na watoin na bizna, so kama naongea hivyo, that's where he is right now. Yeye mwenyewe ni ile somebody told him that, kwa sababu how does he know? Kama ni dereva anisha truck ya mtu, of course companies, if you're a driver and they know that kuna longevity, they'll tell you what you want to hear. Hiyo ni culture ya trucking. Why? Because nobody wants to drive truck. That's why watu wengi sana waga watafuta job ya trucking is always available. Kwa nini? Ni sacrifice. If you're doing over the road, you spend more time away from home than being home. Hata mimi mudu tracking local, I wish I spend more time na watu wangu kwa hao, but guess what? Mufanya nini? Mufanya construction, which is the busiest time ya construction, summer. So what do? I'm away from my kids 5 days a week, alafu nakaa nao weekend, good weather. The time I spend more time with the kids ni winter, sali hakuna job, maybe more time now, but wako chuo. So ni ile unaangalia, what are you gonna do? No, it's up and about. So unaangalia hivyo kabisa. So kama alisema hivyo, ni nani huyo baadaye? Sema jina yake tu nikamwatch, nimuulize swali kama ajui, maybe ajui, ama maybe he's just making content for content sake. Sababu kuna watu wengi mwangalia social media wanadanganya msee. Okay, maybe si wadanganyi, acha tuseme accurately. Maybe that's where they are, their level. Kiambia msee, ene mwambiaje Tobias? Ene mwambia msee, Albo ilipa 9,000 a month truck payment 3. And niko local every day, niko home every day. Is that easy? No, it's not easy. Na hiyo ni truck payment. Sijaweka fuel bado, sijaweka how much I pay myself, mona. Lakini truck moja by September itakuwa paid off in full. So your 9,000 ita drop to 5,000 hivi. No. Because ni buy your truck 2020. Still, think about that. Somebody ana make kale dere 7,000, somebody else analipa payment ya 9,000. One day, all my trucks will be paid off. So guess how much money ndakuwa nayo extra? 9,000 extra. Boom, just like that. Now then, juko na besti yangu mmoja pia ana truck 4, sitaki kumtaja jina, lazima nimuulize consent. Yeye ako na truck 4, dump truck zote. Sawa. Aliambia tu ballpark last year alimake 800,000 gross income, gross jumla. Naona truck ngapi? 2 ziko paid off,
moja almost ikuwe paid off, ingine karibu ndio amebuy this year, ndio ile business imegrow. Kuna level fulani kama mtu ni dere wa truck, dere is a truck driver, amekona kampuni, it's hard to know anything about business. Kwa nini? Si territory yako. You've never heard, you've never seen, you've never experienced. So how do you explain, 9,000 per month? Oh, it doesn't make any sense. It makes you more than that. Understand that. Kama ni 9,000, it makes you more than that. Anaweza sema hiyo 9,000 labda ni 13%, sijui, whatever. You make more than that. Ona. So Chef Karanga amesemaje? I guess coming to Minneapolis, boss. Yeah, kuja Minneapolis. Look for Virox. Takusaidia. He was in Fort Worth area. Hata hajauza nyumba ndio nataka kuiuza saa hii. Naona. How can one reach you? Columbus. You can reach me on YouTube. I don't think TikTok allows. If you're on TikTok, just send me a message. DM. Just send a message. Just a TikTok messenger. Send a message. But if you need my other information, YouTube, Maisha States, comment section, any video, if you just scroll through extra, you'll see my number over there. No. Side, how much? Side piece, how much? How much what? How much? You can let, how much what? I don't know how much. I don't know what that means. Chef shared the live. So back and forth. I don't know side piece what that means. So how much? How much what? Maliza. How much does tracking pay a month kama hauna track yako? It depends. It depends. It depends. It depends on what you're doing, by the way. Kuna tracking gani? If I could remember everything. Kuna fuel delivery, or deliver fuel, local, local. But lazima ukuwe na hazmat, fuel delivery. Kuna dump truck, kuna flatbed, kuna reefer, kuna dry van. Umesahau gani ingine? Kuna ile farmers, ile special, ile will never make it because sababu hiyo ni ya wakulima. Most of them ni watu weupe. That will never penetrate. I'll make so much money, but I'm not really in that market. Maybe wife ni mgosa, akiamua anaweza ndio route. But still, you make money, every level you make money. The only way you can make money most ni ile, you provide the truck, una provide services, and you own most of the truck. If you drive it for a company, you're making less money. If you have your own truck but you're hooked up with a company, you're losing 13% your dispatch percentage. So it just depends. It depends. But as a skill, it's a good skill. The top level, when you own your own equipment, a good equipment though, utamake do. Alafu ko persistent, sababu ni up and down. Ni business, see employment, ni business. So nimeanza hii, okay, Tobias. So kuna nani? What would you recommend for what exactly? Side piece. How much? Did I miss anything in a side piece before? Fafanua kabisa. Be specific sababu whatever nimesema nishapita, she's already gone. So nimesema how much does tracking pay a month kama hauna track yako? Kama Martin hapa hivi, he makes about 7,200 a month. Na ni dereva. So find Martin ako YouTube, akwambie which company he works for and what's his secret to make 7,000. It's very good income, by the way. Most people in America don't make 7,000. 7,000 ni ganjia nursing territory na 4-year degree. No, I think so. No. Nataka nitakutext, niko na swali mingi. Okay, sawa. Actually, if you watch 2 live, ini live Q&A. If you don't worry, just ask questions. Ask. Keep it going. Ndakuwapa for the next maybe half an hour. So every Sunday, you can wait a week. The more available live. Just ask the question. The answer too, by the way. Ask. Don't siogope. Tupa swali hapo immediately. Siogope kabisa. No. So ukiupgrade naweza chukua yako. I'm sure utanipatia unani Brian with a nice price. Nakupatia, of course. Nauza. Nani nilimpatia very good deal. Nani FX3. Alini encourage. Unajua Victor ni kama mupenda Victor sana, sijui nini. Victor yani ako kwa university ile mimi nitakwenda, University of California Berkeley, alafu anadu journalism, so anadu ma documentary. So I think nimekuwa kuongea na Victor before kuja States. That's the thing. Before even while he was in Kenya, tukaongea hapa hivi live. So yeye kuja yani Victor is a nice guy, by the way. He's good people, Victor. So nilimpatia, yani I felt like ni kama na handover kitu kwake, kitu kama hiyo. So mupatia na extra, by the way.
everything iko associated. Kama nilibuy camera na DJI, naona DJI microphone when I'm upgrading nakupatia mpaka hii, naona I will everything. Kamera yangu ina system kama A7 IV niko na lenses zake. You tell me what lens you want, but lens mu tumia tena at least one lens, naona ile nakupatia one for free ile ya kuanza, naona ama nikwambia nunua hii lens, it depends on what you want. Nunua hii lens alafu uanzie hapo, alafu kuendelea mbele. So huyu ni hapa kwa Brian anasema hivyo upgrade. A7 IV is a good 7K down sample 4K, imagine. Good camera. Ndio hii hapa hivi recording, mtaiona recording next Friday. Ameenda watch ile nimepost leo ya Man Cave Talk. Ile ni kwa Man Cave Talk. Ile Man Cave Talk peke yake, you footage ni A7 IV. Very clear. Others to me color profile niko tu ile standard mode, ile tu standard manual. Sawa. So hebu tuone hapa nimemiss anything hapa hivi. So would you recommend, nataka kutext niko na swali. Kama uko hapa side piece uliza tu swali hapa ama text pia na kuansa peke yako. So sema, what's good dump truck to start with? What's your main brand, Volvo or Mack etc? Chef Karanja, mu drive in, go watch my videos on YouTube. Acha nikupatie more information so you don't have to ask me so many questions. Go watch my videos on YouTube, utaziona. Muonge hizi vitu zote, by the way, kama reputation. Have the patience when you watch hizi video, you'll see what kind of truck I'm driving. The truck I'm driving on YouTube, that's the best truck according to me to buy. Naona, endo uiangalie the last video you're tracking, utaiona. Kuna playlist into a truck driving, side dump, truck driving, dump truck. Alafu kuna van si big deal. I don't want to video na kwa van. So side piece, okay, cool. Just go watch my videos on YouTube, by the way, from last year. They're not the best, but if you're learning something, it'll make sense if you watch. Itakuwa easier. Have the patience. No. Sababu probably nimeongeja hizi vitu. Labda I need to title them better. So Cliff Albo, hiyo pesa ya kuobtain CDL imekataa kujaza kibaba. Mazee 6K, but I follow you closely. Cliff, kama uko US, tafuta, where are you exactly? Kama CR England will train you for free. CR England. CR England will train you for free, but you have to work for them for 1 or 2 years. So what you do ni hivi, Cliff, I'm giving you game sahi. Enda CR England. My brother enda CR England. Sababu he didn't want to listen to me. I'll create his own path, which is good because I will regret immediately. So I was right anyway, but it's because he's my brother. Enda CR England aku train for free upate CDL class A, preferably manual and automatic, it doesn't matter. Most trucks are automatic anyway. Alafu enda chukue personal loan kwa credit union, $6,000. As soon as you get your CDL, drive for them for a month or so, quit, enda chukue personal loan, pay off your 6,000. Then look for another job. Ukipata job kama ya Martin hivi, maybe 1,500 a month, uta pay off 6,000 really quick. Alafu the only way is up. That's what I did, by the way. Mimi niendesha Swift karibu almost 2 years, nika quit. The money was due immediately. Nikaomba personal loan, nika pay off your loan. Kuipa off, nikaomba personal loan, nika buy truck yangu ya first. Truck ya pili nilikuwa very bad credit, nilikuwa referred na the company I work for. No. Nurses make 7K per month. Claire, that's true. So whatever nurses make, so wale nurse wale graduate immediately, I think. Kama RN, I think the RN 7K. RN is territory nurse, by the way. But nursing, how long does nursing take? 3 years? Ile program ile RN ni kama 2.5 years or 3 years hivi. Lazima kuna prerequisites, alafu ingie 2 years straight. So approximately nurses 3 years ndio make 7,000. Ukiingia nursing ukuwe na degree, maybe 10,000. Ukiwa na BSN, atatuchangia story, labda ni 20,000 ama 25 level ingine. But iko na ile credibility ya education, lazima usomee. Umeona? That's why nursing makes more money. Sababu ni kitu critical. Ukiwa na nursing, uko na accelerated nursing is 2 years, but there is a 4-year route as well. Side piece. Okay. So if you can't do nursing and you want nursing income, lazima approach tracking like you're trying to make up your kanjia nursing. So you'll take it more seriously. Sababu tracking in 1 month, by the way. 1 month. So maybe I'm going to give you maybe 9 months. Ama 1 year. Kufikia ule na solo wa 2 years. Naona. Jipatie motivation. This is why I do this. Naona. Sasa mimi kuna manasi najua wamepata degree, I make more than they do. Kuna wale wako na BSN,
na wakaribia kidogo kwa sababu BSN mazee msee. BSN wewe ni masters in daktari. Wewe ni daktari basically BSN, naona. Uko na more opportunities, inafungua so wide spectrum. At the end of the day, hata mtu ako na BSN, kama ana business yake, they're still employees. Naona. They're still employees. Na make sense. You can uweza kuwa wewe una teach basketball kwa University of Minnesota College football. Unalipwa 600,000. You're still an employee. NBA players are my employee. See, my business owner. But I want a business baadaye. But what's the difference between a business and an employee? Employee, you can average income the whole year. Business, you can make 100,000, 50,000, 200,000, 500,000, 600,000. Aina limit ni all over the place. So I think the particular competition, I can't do nothing. I suck at nothing. Okay, let me get a license for 1 year, drive for somebody for 6 months. Alafu nasema ile 3 months training, 6 months, ukuwe comfortable, ukuwe yani a good driver na una risk, umezoea ile equipment, operation yake na kila kitu. Alafu nunua truck yako. Kuna truck yako hivi, the first 2-3 months una ile pesa ya nursing ya 2-3 years. Unaona? Alafu don't stop there, keep working. Mkianza ule nasi ule ameingia shule 2 years from now utakuwa mbele yake vibaya, utakuwa mlap mara mbili hivi. Unaona? But I'm not saying nursing ni mbaya. If you have to do nursing, just do nursing, man. Hey. Hata do anything else, lakini just always uzafanya. One of my friends, hata nimesema namtaja mara ya pili sahi, umsa kuna 4 trucks, dump trucks. Yeye ni nurse, alianzia nursing by the way, atajaribu nursing. I think you went nursing, you went a job to maintain records zake, I think, but bado ni trucker. Ni businessman, si nini anajua. I don't have to tell him. I wish anguja awambie ile peke yake, ni vile tu kupata wase ni ngumu. Ndawapata siku moja, unaona. But anyway, believe me, it's true. Akona track 4 sahi. Alianzia nursing. So you decide. Naona. Twende YouTube. So Brian, ukiupgrade. Mi nikipatia kamera yangu na kuuzia in a good price. Tutaongea, tutaelewana. Nitakusave do. Utaniambia kama ni mbaya utanirudishia tu. Mi sijalingi sana by the way. Naweza keep kama ni ile tu nagundua the way I take care of the equipment ni ile mtu sema somebody else will use it. So mtu make sure haina scratch, haina dent, haina nothing. No. Iko nayo hata sitaiuza, ndakaa nayo. Kipata nikiangusha chini siku ivunjike hata siuzi hiyo. Hiyo is not for sale. Sababu na understand kamera yangu ya fast ilikuwa used pia. So ilinipeleka mbali. So I know how that feels like. No. So Brian ni hivyo, Brian. So Albert K Mwenga, I'll text you, we talk about the cam. No problem. Niambia tu, no problem. Niambia exactly how much. So Gato amechelewa Kayole 1960. Gato mazee, Gato bana. No. Ndampigia simu huyu Gato. Gato ni veteran yani. Mpaka yeye kama anaweza pass kwa mtu wa Isili, Gato. No. Amechelewa kidogo. So Brian, get in touch na wewe lini about the MacBook you're using. Isi using ni 2008. I'm not selling this one, but upgrade baadaye because of business stuff. No, business stuff. Tabini back ingine kwa sababu taki ile nifike mahali alafu mwitumia, do I use it for business? Mwitumia live streams kizi mostly. No. So there is no other truck brand except Volvo. Even the virus sasa hivyo Volvo. Yeah, Volvo is a really good truck. Hata mu recommend Volvo every day. Doreen Daily, I'm back. Hey Elbow, how you doing? Doing good. Umepotea sana Doreen, potea sana. So kuna Vincent Otieno still here listening. Vini, wacha tu. Aya, say tumaliza maswali. Anything else? 2 hours na nishafika 2 hours. Niko na job leo by the way. Naweza waambia hint ni hivi. Dump truck yetu moja iko na zile ma sideboards. Lazima nizingoe before kesho ile truck ya wife. Excuse wife, she is back to driving by the way. Back to driving for I think a month or 2 months. I recover ile expense ya ile repairs, like major repairs. So I need to remove those boards before the end of today. Hiyo ni job sijafanya before. I know a friend ule anitolea lakini sijui kama naweza mpata saa hii. Sijui pretty. So mi nazitoa tu alafu nizitupe chini alafu natafuta pretty sometime next week kama ni kati hizo vitu zote. No. Ito pretty repairs. Sijui kama naweza mtafuta saa hii na sijui kama hata sikumwambia in advance. Mambo na wife, she needs those things off before job ya kesho. Unaona? Jota akona loadiwa na ile skid loader, ile ndogo skid loader. Kama ile video yangu ile skid loader ile kale kaloader kadogo kale. Bas. So anything else? Side piece, una swali lingine tena? Uliza swali kwa swali. Naenda ku wind down saa hii.
nataka ukipile 2 hours live itakuwa comfortable hivyo 2 hours. Just ni yangu imeanza complain computer. I need a new computer to edit video, by the way. Imenisumbua. Kama nime slow down my video, that's why, by the way. That's why. Like video inachelewa nashindwa. What's up with this thing? But sina I don't have money kununua. YouTube doesn't pay me enough to buy a good editing computer. Natumiangi MacBook, mutumia PC. Itwaje? Nimesahau jina. HP. Ni ya wife kwanza. Yangu nili give up. Nili upgrade but inalemewa. Unaona? So samaje, veteran tuko hapa. Gato bana gato. Inafaa upate passport ujitoe kwa scene. Unaona? Kwanza wewe kwanza. Gato maze ndakam Kenya nikichukue ndakudrag ndakuisha kwa suitcase. Tukam na wewe hivi. Nikitoe kwa Gato amekaa mtaani sana. Unaona? Najua na watu wadogo lakini nasema hivyo. Yeye anafaa tumtoe tu mtaani vibaya sana. Hata vini. Hata tu mambo zitaenda. Tatulia tu hizo stories tatulia. So kuna swali lingine tena. Hebu tuone. Kuna Miss Imani, good job you do, keep it up bro. Ni mwana miss calls zako sana Miss Imani, I think so, kama ni yeye sijui, lakini ama si yeye sijui, I don't know, like a different. Keep it up bro. Naona. So Austin, ni mwana simu zake mingi sana amempiga, lakini ni kwa place singeshika simu jana. How much does a good dump truck cost? Do you recommend financing? Austin, a good dump truck is about 280,000 plus tax. Sales tax like what 310 out the door. That's a brand new good dump truck. Used, it depends on who you're buying it from. Fleet operated, not recommended. Sabu a fleet, unless they really take, I don't think so. Dump truck, buy it from an owner. Drivers, they just drive like crazy. I don't think gari ya fleet ni worth it. Itakuwa na shida mingi sana. Unless imefanyiwa overhaul na dealership, they don't really do a good job still. Drivers haribu equipment. Sijui kwa nini. They only care about their money, not the equipment. So unless you're buying it from a single owner, one owner, na kuna record ya service yote. I'm not selling mine, unfortunately, but muchunga yangu the same way too. I kind of like know that one day I'll pass this truck to somebody else. Mukumbuka hiyo story. You have to remember your roots. Truck yangu ya first ilikuwa 1985 International, iko na Cummins engine. Nimesahau jina hiyo Cummins. Kitambo 6 cylinder. That truck was so old. Woo, it still made me money. Hiyo nilipata ile learning my baby steps nianze hiyo truck. Na picha kweli, nitatoa picha ni post kwa Facebook, Maisha States Facebook, muione. Juni picha, siwezi post. Okay, I'll look for it, the picture. Back in the days, it was so old that truck, but it still made me money. So, I learned how to crawl and walk with that truck. Baby steps. So, I take care of my equipment because somebody will need this truck. Itamtoa from point A to point B. African teacher, I have another business that gives me 6 figures, but want to grow further. Do it then. If it's giving you, that's really good. My goodness, that's really, really good. If you're making 6 figures, 6 figures is good. You're pretty much like maybe 10% of the population, I think. 6 figures is very rare. I'm telling you, man. Most people don't even make that. I didn't even know that. Sabu, sio na mali kama siezi specifics. As a family, we start talking to people. Alafu nauliza, so what do you do for a living? Mnaongea. Alafu nakudharau kwanza. Alafu nauliza, how much do you make a month? Alafu hata sipendangi kusema hiyo story, by the way. Mtu akisema kama ni employee. But asema tu, no, mtu akisema, but Albert, you own your own business. How's business? Oh, you have a business? Like, yeah. So who you work for? Oh, I work for myself. So how much do you make? Man, unashinda kusema hiyo story juu vile amuongea na vile muongea utaharibu tu conversation kabisa. So I have another business. If you're making 6 figures, African teacher, you're doing really good. 6 figures US dollars. I'm a Kenya shilling. Still 6 figures is 6 figures. Whatever you are, you're doing really well. Keep doing that business. How much does a good, okay, Austin nimekuanswer. Gato amesema gato. Semaje? Poverty ni mindset, not a status quo. You're not poor, you're just broke. You're the sole architect of your destiny. No one is coming to save you. Gato amesema, amequote nani ile. I think sijui liko kwa Alex Somozi something. Sema poverty, acha niwasome wisdom ya Gato kila mtu. Take home leo, itakuwa take home. Poverty is a mindset, not a status quo.
You are not poor, you're just broke. You are the sole architect of your destiny. No one is coming to save you. Period. Naona hiyo ni nampatia thumbs up mbili. That's a really good quote. Si mimi nimwambia pia aliona mali pia mimi niliona by the way. Naona mwaga hiyo mindset kabisa. Poverty ni mindset, si status quo. You're not poor, you're just broke. Naona, you don't think you're poor, you're not poor, you're broke. If you start making money, the only way ni ile make more money. Figure out how to make more money. Ukitaka kuthink hizo lines, you'll find out utakuwa wapi in a few years. Saa ni aje bro, ndio kuingia summer locks. Unakona locks kweli kweli za summer tena. Napata uko almost kumaliza by BT. Nitawatch 2 later ukiupload, always tuned in. And na hii ningetu as soon as nimaliza hivi I think 5 minutes hivi ita-upload kwa YouTube. Alafu recording they post next week Friday. You take time ku edit by the way. Si big deal. Alafu pia computer yangu imekuwa slow akiana nimezoeka. I can't really upgrade it any further. Nili upgrade last year, 2 years ago. Sasa hii nimeimax. No, it's getting too slow. Labda ni AI sijui. So tamaliza TikTok kwanza. Kuna any swali ya TikTok going once, going twice? Hakuna. Alafu tukuja YouTube. Nirudi back hivi alafu nimalize TikTok. Nimaliza TikTok. Sawa, tumaliza TikTok. So YouTube, swali ya mwisho. Oh, Vincent, nice time. Time iko poa Kenya sahi. Nimekalisha wasee. Nataka 2:45. Nilichelewa kidogo by the way. That's why. Nilifaa by 2 nimaliza by 10. So Vini amesema nice time. So wasee, hivyo. Sikia quote ya Gato tena turudi. Quote ya Gato amesemaje? Poverty is a mindset, not a status quo. You are not poor. You're just broke. You are the sole architect of your destiny. No one is coming to save you. Hiyo ni Gato wisdom ya leo amesema hivyo. Sasa kumbuka hivyo. Ni wewe tu, wewe ndo unaamua. Nobody else. It's just you. Unaona? Sasa wase, nina kazi kidogo hapa hivi. Hope sitajichonga vidole ama kitu kama hiyo. Tunaona in the next one basi wase. Peace. See you next week. Miss anybody else? Hakuna. Sasa tamaliza stream basi hapa.